steps to get us where we are today. Good afternoon and welcome to our live coverage of the NASA SpaceX Crew 9 mission as it returns to Earth. Dragon Freedom departed the International Space Station at 1:05 a.m. Eastern. That was 10:05 p.m. Pacific time on March 17th for those of us here in California. On board Crew 9 are NASA astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. And they are now on their way to the targeted splashdown site off the coast of Tallahassee, Florida. My name is Kate Tice, Senior Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX. And joining me today from NASA Communications is Sandra Jones. Thanks, Kate. It's always such a pleasure to be here. Upon departing the International Space Station, Dragon underwent a sequence of departure burns. The crew then had a rest period and has since kicked off preparations for re-entry, including getting into their spacesuits and successfully performing a leak check. The next phase of the mission is when things will really start to amp up. Dragon has a series of steps to complete before returning Crew 9 home. That's right. First, Dragon will maneuver to the correct attitude and jettison its trunk, which is the cylindrical, unpressurized lower part of the spacecraft. The trunk is currently connected to the aft or bottom section of Dragon, where the heat shield is located. But in order to expose that heat shield and get the vehicle ready for atmospheric reentry, we're going to jettison that trunk. From there, the spacecraft will use its forward thrusters to perform a deorbit burn, which will put Dragon on a trajectory to return. In September. Having arrived as the crew flight test crew for Starliner, Wilmore and Williams were fully incorporated into the space station's Expedition 72 team and began research and other work aboard the station along with the other crew members. Additionally, Williams commanded the orbiting laboratory for much of the expedition. And after a successful liftoff and separation from Falcon 9, Nick and Alexander made a short flight on board Dragon to the International Space Station in September. Both veterans of long-duration station missions, both Williams and Wilmore conducted spacewalks during their 9 months in space. Having had the capacity to leave the station at any point, had there been some type of emergency, the crew members began packing for their voyage home about a week ago and worked through tasks and shared lessons learned with the newly arrived Crew 10 team who arrived just a few days ago. For return operations such as this, NASA and SpaceX closely coordinate with the United States Coast Guard to establish a safety zone to ensure public safety and for the safety of those involved in the recovery operations, as well as the crew on board the returning spacecraft. Multiple notices are issued to mariners in advance of and during recovery operations, and Coast Guard patrol boats are deployed to discourage boaters from entering the splashdown zones. Now, we do want to stress to the public the need to respect this safety zone. Recovering a spacecraft from the water is a hazardous task, and any other boats interfering increases risk to the astronauts in Dragon, the teams working to recover them from the water, and the safety of those that come too close. So for the safety of the crew and your safety, we recommend you sit back and watch as we'll be bringing you the best possible views of our astronauts' homecoming. And they will be the best views that you can get. So let's take a minute to meet our returning crew. U.S. Space Force Colonel Nick Hague is your Crew 9 commander. He was selected by NASA as an astronaut in 2013. This was his second spaceflight to the International Space Station and third launch overall.
He spent 171 days in space with Crew 9 and has a career total of 374 days in space. During his mission, he completed a spacewalk with astronaut Suni Williams. That was his fourth spacewalk, earning him a career total of 25 hours, 56 minutes of spacewalking time. Before Crew 9, Haig previously served as a crew member of Expedition 59 and 60 back in 2019. He flew with Alexei Ovchinin and NASA's Christina Cook. So this is his second time sharing the space station with Ovchinin. The Kansas native is a test pilot of a distinguished graduate of the United States Air Force Academy. Nick spent 5 months in Iraq in support of Operation Iraqi Freedom. He voluntarily transferred from the United States Air Force to U.S. Space Force in 2021 and is an active colonel. His wife, Katie, is a retired U.S. Air Force colonel, and they have 2 sons. NASA astronaut Suni Williams is a mission specialist for Crew 9. This was her 3rd visit to the space station. She originally launched aboard Boeing Starliner spacecraft and arrived at the space station on June 6th. And it looks like we are beginning to get some views inside the spacecraft, overlooking the shoulders of the crew on board Dragon. We'll continue to bring you those views throughout the day and views throughout splashdown this afternoon rather. But to jump back into a little bit more about Suni, she became an Expedition 71-72 crew member, and she logged 286 days in space on this mission. But she actually has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. Former NASA astronaut Peggy Whitson ranks first for the U.S. with 675 days in space. She conducted 2 spacewalks and has completed 9 over the course of her career for a total of 62 hours and 6 minutes of spacewalking time. She ranks 4th on the list of cumulative time spacewalking by a female astronaut. And she has flown on 4 different spacecraft types, including the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, she served on Expedition 14 and 15 in 2006 and 2007, and again with Expedition 32 and 33 in 2012. She's a retired U.S. Navy captain and is a proud graduate of the U.S. Naval Academy. NASA astronaut Butch Wilmore is also serving as a mission specialist today. This is his 3rd spaceflight and, just like Suni, logged 286 days in space. He conducted 1 spacewalk and completed 5 over the course of his career, earning him a total spacewalking time of 21 hours, 2 minutes. He's flown on 4 different spacecraft types throughout his career: the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, the Mount Juliet, Tennessee native served on STS-129 in 2009 and Expedition 41 and 42 from 2014 to 2015. Wilmore is also a retired captain in the U.S. Navy. And Alexander Gorbanov is a 3rd mission specialist serving on today's mission. Crew 9 was his very first spaceflight to the space station, earning him a total of 171 days in space over the course of his career. Gorbanov, along with Nick Haig, saw the arrival of 4 visiting vehicles and saw the departure of 4 as well. The duo orbited the Earth more than 2,700 times during their mission. Before his cosmonaut selection in 2018, Gorbanov worked as an engineer for a rocket space corporation and helped support cargo spacecraft launches from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. To prepare for upcoming events, Dragon is currently doing a couple of things autonomously. First, it's isolating the thermal control system fluid loops from the radiator. This system is what will help keep the internal temperature of Dragon very comfortable for Nick, Suni, Butch, and Alexander during the re-entry phase. Dragon is also initiating separation of the claw mechanism, which will terminate data, power, and fluid connections between the spacecraft and the trunk in preparation for that trunk separation that I mentioned earlier. Now, as we saw before, we are hoping to get more views inside of the Dragon capsule. We will bring those, of course. We want to see more of our 4 crew members. But now a bit more of the Dragon Freedom capsule. It has flown on several missions for NASA. It first launched April 27th, 2022. To the International Space Station on NASA's SpaceX Crew 4 mission.
It was subsequently used for 2 private spaceflight missions to the space station for Axiom Space, Axiom Mission 2 in May 2023, and Axiom Mission 3 in January of 2024. And of course, Crew 9 launched last year, is September 28th. So yeah, a little bit about the Dragon Freedom capsule. Here, a view that we have once again between the shoulders of Commander Nick Hague, who is on the left-hand side of your screen there, and Mission Specialist Alexander Gorbanov there on the right. That's right, Kate. And the next major milestone that we're looking ahead towards this afternoon is claw separation. We're targeting that claw separation at 2:05 p.m. Pacific time this afternoon, so less than 10 minutes from now. Continuing to get some views inside Dragon Freedom. To the far left there is NASA astronaut Butch Wilmore. And as you can see, the crew is suited up in their space suits. They are suited up in what we call dynamic phases of flight. So when they launch, when they dock, when they undock, when they return back for splashdown. We might hear some call outs on the loops about putting their visors down. That will happen just prior to deorbit burn. And you'll hear us pause when some of those communications happen. That's because we want to make sure that we are relaying the best information to you all, and so that you hear it as well. So if you do hear us pause, that is what we're doing. You also see they have their on there, and I know the gloves are pretty unique on the Dragon spacesuits, right? They're custom created? Yes, the spacesuit overall is custom fit for each astronaut. These gloves enable usage of the touchscreen panels that they have in front of them. We can't see it from this view, but that view we saw earlier between Alexander Gorbanov and Nick Hague, that is a touchscreen. It allows the crew to monitor everything that Dragon is doing, along with those tablets that they have there on their legs. So yeah, the spacesuit itself is intended to act as a mini spaceship, if you will, as once the visors are closed, it is able to maintain a pressure in the unlikely event of a depressurization event for Dragon. So there we can see those screens I was talking about. So there in the center, we've got the location tracker, as well as on the left-hand side, it's mapping out the operations that Dragon is executing. The crew has to remain well informed of all these things that Dragon is doing autonomously. That basically means that Dragon is flying itself. The crew has the ability to gain control of the capsule if necessary, but the capsule is essentially going to bring itself home. But of course, in order to be familiar with Freedom, SpaceX. Deorbit sequence start in 5 minutes. Freedom caps. And so we did hear that call out for the deorbit sequence start to begin here in 5 minutes. That call from the ground came from the core, or crew operations resource engineer here in Hawthorne, mission control just behind us. And that went up to Commander Nick Hague. He's going to be doing the majority of the communications during the flight downhill today through splashdown, and they'll be communicating with the core all along the way. Now, we did mention that they are flying on Crew Dragon Freedom. The naming of spacecraft has gone all the way back to the very beginning of this human spaceflight program. This is a nod to Alan Shepard naming his spacecraft Freedom 7 during the Mercury program. And so the crew that first flew up on Freedom a few years ago had the opportunity to name this Dragon, and they named it Freedom. That was Crew 4 that was the first flyers on this spacecraft. It's also flown for Axiom Mission 2 and 3, and then, of course, today for Crew 9 as well. Yeah, actually, fun fact about this particular capsule, of those 4 missions that Sandra just mentioned, we have seen daytime splashdowns for 2 of those. Today will mark the third daytime splashdown. So there's something lucky about this particular capsule that gets daytime splashdowns. Nighttime is great because we can see even more clearly the capsule streaking through, but I personally love the daylight views because we really get even better views of the recovery team operations during that phase of the mission.
Yes, absolutely. And if you follow along with our missions, you'll know that sometimes weather is a watch item when it comes to undocking and splashdown. We just splash down in the water, so we want to ensure that parameters like wave heights and wind speeds and precipitation, lightning, all of that is looking good for the crew and the safety of those recovery personnel. And today the weather is just pristine. We got off of space station on the very first attempt. So I'm joking around and saying that it was because it was St. Patrick's Day and we got really lucky with the weather. I wouldn't disagree with that. Speaking of weather, we will be hearing from core probably around 2:20-ish. Typically, before we enter the period of loss of signal, or LOS, we will hear an entry briefing from the core, the Crew Operations Resource Engineer, and they will deliver important information like updated anticipated splashdown and loss of signal times to the crew, as well as the wave height and wind speed. So we'll be standing by to listen in on those. Like I said, that will happen shortly after. Typically after trunk separation. I can't quite remember if it's before or after deorbit burn. It must be before. But in any case, we'll be hearing all of that coming from core. In fact, that individual is seated there in the room on your screen. That is SpaceX Mission Control in Hawthorne, California. That room is located just over our shoulders. And that is where Dragon operators are standing by on console, monitoring the progress of Dragon as it continues its way home. It's been, at the point of splashdown, it'll be about 17 hours since Dragon undocked from the International Space Station. The team there in mission control, there are multiple teams, in fact, and they cycle through shifts to ensure that everybody gets the required rest and sleep periods, just like the astronauts on board. And that Crew Operations and Resource Engineer is seated there in the room, and that, like Sandra said, is the primary voice that we will be hearing communicate from the SpaceX team to the crew on board. That's right. And so it looks like we're about 3 minutes or so from the claw separation portion of today's flight. The claw is a portion on the spacecraft that holds the trunk to Dragon. Following claw separation, we're going to jettison or remove that trunk because it's no longer needed. The trunk has solar arrays on it that provides power to the Dragon spacecraft. But now that we're beginning the reentry process, we need to go ahead and jettison that trunk and able to expose the heat shield, which is really going to do the heavy lifting as Crew 9 re-enters the Earth's atmosphere. They come in at 17,500 miles per hour, so they really need to ensure that that heat shield absorbs that heat, and there's... Deorbit sequence start. And so we did just get communications there that the deorbit sequence start has begun. So here in just a couple minutes from now, we expect to hear information or a call back about the claw separation having begun. And again, that kicks off that trunk separation portion that I was discussing to remove that, expose the heat shield, and then eventually we'll have the deorbit burn. And we'll continue to walk you through all of these milestones as we approach them ahead of our splashdown at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon, off the coast of Tallahassee, Florida. Yeah, we're very excited to bring the Crew 9 crew home. Sandra, we were talking about the trunk separation. That trunk is on a trajectory that will re-enter in the atmosphere and break up upon that re-entry. The heat shield itself is one of my favorite parts of the Dragon capsule. It is the workhorse of the re-entry phase. It will work to protect the Dragon capsule and the crew members on board during the re-entry phase as the temperatures outside of the capsule build up to, I believe, about 3,000 degrees Fahrenheit in excess of. And meanwhile, the interior of Dragon stays a very comfortable temperature. That heat shield does a lot of the work, and we'll see that plasma build up on the exterior of the capsule. As a result of the plasma that builds up, we will lose communications with the crew. This is known as loss of signal, or LOS. This is roughly a 10-minute period on average, even less than. I believe today it is
probably about 6 or 7 minutes long. It kind of depends on the mission, and it happens for every Dragon capsule that re-enters the atmosphere. Due to that plasma buildup, we're not able to communicate or command the capsule, so we stand by while we wait to regain communication after we pass through that period of loss of signal and get what's known as AOS, or acquisition of signal. Continuing to stand by for claw separation, and then we'll look towards trunk separation. It'll be just about a minute or so after that. That happens pretty rapidly in succession. Some of our milestones will take a little bit longer throughout the day. For example, we will have a deorbit burn after that will take about 7.5 minutes and helps get Dragon set up in the right trajectory to splash down in the Gulf off the coast of Florida. So continuing to stand by for claw separation. Nominal trunk jettison. All right. Freedom copies. Great news there. That trunk has been jettisoned from the Dragon capsule. So the claw was separated. That's the mechanism that connects the telemetry and power between the Dragon capsule and the trunk. In order to expose the heat shield underneath Dragon, we had to jettison that trunk, and so we just got confirmation that that has happened. So that is great news. Basically means that telemetry is looking good and that the nitrox system is primed for cabin and suit cooling, and the heat shield, like I said, is now exposed and ready for atmospheric reentry. The trunk served its purpose by gathering energy from the sun through its solar cells and converting that to battery power. Since we separated the trunk, we can't generate any more new power, but we really don't need to since we're coming home and Dragon has enough battery power already stored. Now, up next, the final steps that Dragon will perform prior to reentry: the slew, or the maneuver to deorbit burn attitude, and then the deorbit burn itself. This deorbit burn is the last time that the forward Dracos, which are the 4 thrusters located on top of the spacecraft under the nose cone, it's the last time that they will ignite. The deorbit burn will place Dragon on a precise trajectory to return to the splashdown zone off the coast of Florida, off the coast of Tallahassee, Florida, and that will last about 7.5 minutes once it starts. And so deorbit burn is targeted for 2:11 p.m. Central Time, so about 2 minutes from now. As we mentioned, it's going to last about 7.5 minutes, again, helping to get Dragon into the precise trajectory to ensure that splashdown occurs in the area that was calculated and where the recovery team is already in place, ready to support splashdown operations today. The recovery vessel Megan is the ship that is going to be utilized today, and we also have what is called fast boats that go out first to check the spacecraft and make sure everything is looking good before the recovery vessel Megan approaches. So that whole recovery process takes about an hour, I would say, from the time the crew splashes down to the time they're on the boat and the crew gets out of the capsule. And we'll continue to bring you live coverage through every step of the way today as Crew 9 returns home. Indeed. Now, let's take a little bit of a closer look at Dragon. One of the great things about being close to the space station is that we can use space station cameras to look at Dragon. But now that Dragon is on its way home, we don't have those external cameras. So here's an animation of what the capsule looks like. We've got the pressurized section, the capsule on the top, and the trunk, or the unpressurized section, on the bottom. That's where those solar panels that we manufacture in-house are located, soaking up the energy from the sun and turning it into power for the capsule. At the very top of the capsule is the nose cone. That is where the Dracos, the forward Dracos, are located. That nose cone is currently open, not closed like we saw in that animation. Once we get through the final maneuverings for the re-entry phase, we will close the nose cone capsule just before Dragon begins its atmospheric entry to protect that forward hatch there located along with those forward Dracos.
So go ahead. Oh, that's right. I was going to mention that the nose cone does open shortly after launch, and it remains open the entire time that Dragon is docked to the International Space Station. So as an example for this particular spacecraft, Freedom, since September when it docked to the International Space Station, remains open that entire time, and here shortly it will close for the very first time since September. So quick recap of what Dragon has done in recent history here. We basically began preparations for re-entry known as the Deorbit sequence. So Dragon released the trunk. As we said before, we separated the claw, we released the trunk. It next will slew to the deorbit burn attitude. Slew basically meaning maneuver, so it will position itself correctly to execute that deorbit burn. We want the heat shield side to be facing forward, or first, if you will. We want that to be the leading edge of the Dragon capsule, as that heat shield is meant to basically be an ablative material for the heat that it will incur. Once we complete that deorbit burn attitude slew, we will initiate the deorbit burn itself. That will last for several minutes, expecting that to be to start here any moment now, actually, and then it will go until about 2:18 p.m. Pacific time or 5:18 p.m. Eastern time. And I did hear confirmation that deorbit burn is underway. As we mentioned, it's about a 7.5-minute burn. So within the last 10 minutes, Dragon has jettisoned its trunk and initiated the deorbit burn just seconds ago. As mentioned earlier, for those operations, NASA and SpaceX closely coordinate with the United States Coast Guard to establish a safety zone to ensure public safety and for the safety of those involved in the recovery operations, as well as the crew on board the returning spacecraft. Multiple notices are issued to the mariners in advance of and during recovery operations, and Coast Guard patrol boats are deployed to discourage boaters from entering the splashdown zones. So we do want to stress to the public the need to respect this safety zone. Recovering a spacecraft from the water is a hazardous operation, and any other boats interfering increases the risk to not only the astronauts in Dragon, but the teams working to recover them from the water and the safety of those that may come too close. So for the safety of the crew, which you see there on your screen, your safety, we recommend you sit back and watch as we'll continue to bring you the best possible views of our astronauts' homecoming. Yeah, as I mentioned earlier, this deorbit burn is the last time that we will utilize our 4 forward Draco thrusters. Forward basically meaning at the top of the Dragon capsule. Dragon Freedom has not yet entered the Earth's atmosphere. This deorbit burn is what will line the vehicle up and put it on its final trajectory to the landing site right off the coast of Tallahassee, Florida. So basically, it is the last burn that the Dragon spacecraft executes and is what really locks it in for that precise landing. As you can see on your screen right now, Nick, Sunny, Butch, and Alexander are using their screens to keep tabs on the burn duration, the Draco firings, and trajectory details such as entry angle, spacecraft perigee, and how much distance remains until deorbit burn termination. As I mentioned earlier, Dragon is flying itself. So all the crew has to do is stay strapped into their seats and keep tabs on things. Although I must say, if I had one of those window seats, it would be pretty difficult to restrain myself. Now, with Nick, Sunny, Butch, and Alexander ready to deorbit and splash down back on Earth, they will be heading to one of 8 targeted sites supported by SpaceX and NASA. All of these sites are located off the coast of Florida, either in the Gulf of America or the Atlantic Ocean. Spreading the supported sites across multiple locations helps maximize the return opportunities for this mission and future crews, lowering the chance that we'll have to wave off due to bad weather. For those of you following along, you'll know that today's splashdown marks our final Dragon recovery on the East Coast. After 6 great years of successful recovery operations off the East Coast, we'll be moving all Dragon recovery operations back to the West Coast. And as always, NASA and SpaceX jointly select our splashdown location. And for today, the prime recovery site is off the coast of Tallahassee, Florida.
The selection process works with a lot of different variables, including the space station's orbital trajectory or path that it follows, what landing sites are available and have favorable weather, how much free flight capability Dragon has for the trip home, and the sleep schedules for the returning crew members, as well as, of course, the big one, the weather. We'll start with calculating daily return options based off of the space station's current orbit and Dragon's capabilities to maneuver and line up for re-entry. The time from undock to landing at the primary site can vary from less than 6 hours to more than 39. Getting home the quickest comes with some obvious benefits, but we always have to make sure the crew is properly rested for dynamic operations, preventing us from scheduling 20-plus hour days for them, of course. Trajectory and ballistic experts provide the daily opportunities that would line up Dragon with the 7 landing zones and split them into what we call ascending and descending opportunities. Dragon uses its Draco thrusters after leaving station to execute a series of altitude-lowering maneuvers and to line up with the selected primary site. It can also change to different alternative sites while in a free flight if sudden weather moves in that we may need to avoid. So, as we mentioned, weather is something we're constantly looking at, making the final call to proceed about 2.5 hours before the crew undocks. So, for the Crew 9 return, we looked at a number of weather items. Some of the obvious ones are no rain or a chance of lightning in the recovery zone, both for the safety of the crew inside Dragon and the recovery teams in the water. And we're also looking for wind speeds to be less than 15 feet per second or about 10 miles per hour, and relatively calm seas so that we can safely execute recovery operations, which includes landing a helicopter on the recovery ship to fly Nick, Sunny, Butch, and Alexander back to Florida. Once Dragon began flying today, we had a number of additional checkpoints to either proceed towards the primary site, head to the alternate, or select a new zone based on real-time weather data. These checks happened all the way up until we were in the final hours before the deorbit burn, which has just about a minute or so left in it. And this is the last burn in the trip home that commits Dragon to re-entering the Earth's atmosphere. Now, we are currently waiting to conclude the deorbit burn. We've got less than a minute until that finishes. We will expect to hear a call out for nominal burn, which will confirm completion of that deorbit burn for Dragon Freedom. We can see images there from the touchscreen display panels that the crew utilizes in flight. We can see the visualization of exactly which one of the 4 forward Draco thrusters are firing. That's why you have kind of like a strobe effect there. And if you're just joining us, you are looking at live views of the Dragon Freedom. On your left is Commander of Crew 9, Nick Hague. To his right is Roscosmos cosmonaut Alexander Grabenkin. And also in Gorbunov, excuse me, that is Alexander Gorbunov. And then also in the capsule today is NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. We are awaiting confirmation that their deorbit burn is complete, which is the last burn that's going to help set them up on a trajectory to splashdown off the coast of Florida. Deorbit burn complete. Performance nominal. Nose cone closure initiated. Freedom copies. All right, excellent news there. We heard the words we were looking for, nominal burn. So that means that that deorbit burn was successful and nominal, meaning as expected. And we're now beginning to close the nose cone in preparation for atmospheric reentry. So in the background, Dragon is currently inhibiting those forward bulkhead Draco thrusters that we just used to complete the deorbit burn, ensuring it's safe to latch the nose cone shut for reentry. Also, the vehicle has initiated the nitrox suit purge, which will help keep Nick, Sunny, Butch, and Alexander cool and comfortable during reentry, which is coming up in about 20 minutes from now. At this point, the nose cone is closing and protecting the forward hatch for reentry, and the crew are using their screens to continue to monitor the locking of the nose cone, which is done by a set of hooks. And as we mentioned earlier, that nose cone has remained open since September, so this is the first time it's closing in a few months.
Yeah, that's absolutely right. Now, we will be expecting, as I mentioned before, an entry brief from SpaceX Core. Again, that's the crew operations resource engineer who is seated in that room that you see there on your screen. That entry brief will provide updated times for anticipated splashdown as well as the loss of signal or period of LOS. And that briefing will also give us information such as wind speed and wave height at the expected splashdown location. But all in all, everything has been great today. All events have been executed on time as expected, and we are looking forward to a splashdown of the Crew 9 crew at about 5:57 p.m. Eastern Time or 2:57 p.m. Pacific Time. Between now and then, things are going to start moving quite quickly. In fact, if anything, this will have seemed like the slower part of the reentry phase. We're going to go through, like I said, that period of loss of signal or LOS. That period is a few minutes long where we are unable to communicate or command the capsule due to the plasma that builds up on the exterior of the capsule. That period, like I said, lasts for a couple minutes. You will start to hear SpaceX Core hail the Crew 9 crew a little bit earlier than expected because we, in the past, have actually regained communications a couple minutes earlier than initially anticipated. So we'll go through that period of loss of signal, that entry period, that specifically when when the Dragon spacecraft is re-entering through the atmosphere. Approximately at about 18,000 feet when the capsule is traveling at 350 miles per hour. We will see our first views of parachutes for the day. It's one of my favorite moments of return sequences is when we get to see the drogue parachutes. We'll see the drogues come out. Those drogues will help slow the vehicle down to about 119 miles per hour. And then that is when the main parachutes will come out from the Dragon spacecraft and then ultimately end in splashdown. And we are hearing confirmation that the nose cone is closed and everything was nominal or as expected with that closure. So as we begin the second half of entry, Dragon is now beginning to inject cooled nitrox into the air being delivered to the spacesuits worn by Nick, Sunny, Butch, and Alexander. Again, this is what will allow the crew to remain comfortable while external temperatures reach 3,500 degrees Fahrenheit as they re-enter the Earth's atmosphere. So the heat shield is pointing forward, leading Dragon to the landing site. Yeah. Now, speaking of the heat shield, Dragon's primary heat shield is comprised of PICA 3.0, which stands for Phenolic Impregnated Carbon Ablator. The first-gen PICA was initially developed by NASA for studying and sampling comets within our solar system. SpaceX partnered with NASA to develop PICA X, which was the second-generation product used on all Dragon 1 cargo resupply service missions that resupplied the International Space Station on 20 missions. PICA 3.0 was developed specifically for use on Dragon 2 crew and cargo with enhanced structural and thermal capabilities that allowed the heat shield to be even more effective in the way that it utilized the ability to make that heat ablate as it goes through the Earth's atmosphere. The remainder of Dragon is composed primarily of a SpaceX proprietary ablative material. It's another class of thermal protection which is lighter weight versus PICA and protects the underlying composite structure during reentry to ensure the structural capabilities are maintained. While Dragon will experience temperatures well over 3,000 degrees during peak reentry conditions, the characteristics of the thermal protection system coupled with the environmental control and life support system in the pressurized interior will ensure that Nick, Sunny, Butch, and Alexander stay cool and comfortable during all phases of reentry through splashdown.
Now, if you've just recently joined us, we hope to regain views of our crew members inside Dragon Freedom, but we don't have those available at the moment due to ground station coverage. So we will bring those back to you as soon as we can. Now, after Dragon Freedom has re-entered the Earth's atmosphere, a series of parachutes will deploy to slow the crew's descent. First will be the 2 drogue parachutes, followed by the 4 main parachutes, and those will guide Dragon to its first contact with Earth since it launched back in September. Dragon will automatically deploy these parachutes when different pressure and positioning sensors on the spacecraft detect that they're at the right speed and altitude. Vehicle velocity at drogue deploy is approximately 350 miles per hour, and they deploy at about 18,000 feet. Now, when the vehicle velocity at main deploy is approximately 119 miles per hour, and they deploy at about 6,500 feet. When Dragon splashes down in the water, the vehicle velocity will be about 16 miles per hour, so you can really see how those parachutes help to slow down the crew inside the capsule. The highest G load the crew is expected to experience today is about 3 to 5 Gs. Yeah, when you think about really fun roller coasters, they're about in that range. So I'm sure that our crew on board will be well equipped to experience those Gs. It's nothing for them. They go through much more intense training. And so we are continuing to make our way through a number of milestones today. We did have trunk separation. Freedom, SpaceX. Nose cone is secure for entry. Freedom copies. All right, great news there. That tells us that the final physical configuration change for Dragon is complete. We have closed that nose cone. This is the last physical change that Dragon undergoes prior to re-entering the Earth's atmosphere. It's important that that nose cone is completely closed because underneath it is not only where the 4 forward Draco thrusters are located, but it's also because that is where the forward hatch is located. That is the hatch that is utilized for the crew to ingress and egress from the station while it is docked on board. And since our capsules are flight proven and we reuse them on future space flights, we want to make sure that all of the integrity of that hardware remains intact. So that nose cone is successfully closed, and we're going to start moving pretty quickly here. As I mentioned before, we'll go through loss of signal. We'll get that signal back several minutes later, and then we'll see the parachute action. Yep, and then that's all ahead of splashdown off the coast of Florida. We're targeting Tallahassee as our splashdown zone today at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now, you did mention the call to the crew. They'll do some additional calculations following that burn and potentially let us know if that splashdown time has changed at all. But right now, we are continuing to target 2:57 p.m. And you can see there on your screen a path of where Dragon will be re-entering today. So if you are in the southern tip of Mexico, you might have the opportunity to see Dragon. Because it's a daytime splashdown, you probably won't have too great of views, but potentially you'll have the opportunity to get a glimpse of it there. Once again, Dragon operators, they're monitoring the progress of Dragon through this re-entry phase. That is SpaceX Mission Control, located here in Hawthorne, California. That is also where the crew operations and resource engineer is seated. That person is the voice that we have heard multiple times and will continue to hear as the primary point of contact to the crew on board Dragon Freedom. We will also hear the voice of Commander Nick Hague. Basically, after we hear the Corps communicate something, we will hear Nick Hague indicate that they copy, that they heard the message well, some sort of recognition that the message was received.
And if you joined us yesterday for our coverage during the undocking, we were communicating through something that's called a big loop. We do that when we're in integrated operations with the International Freedom, SpaceX, for entry sequence. Report when ready to copy. Ready to copy. All right, I've got some updated times for you. Our COM blackout start time is 2144. Our COM blackout end time is 2151. And our splashdown time is the same per your displays, 2157. Okay. Understand COM blackout start 2144, stop 2151, splashdown per display. That's a good readback. And with that, please report when tablets are secured behind the elastic bands, restraints are tight, and visors are down. And copy, Wilco. And with that communication from the Corps or Crew Operations Resource Engineer here in Hawthorne to Commander Nick Hague of Crew Dragon Freedom, we did hear that the loss of signal period is still at 2:44 p.m. Pacific, but we had a 1-minute adjustment to the acquisition of signal. That's going to now be at 2:51 p.m. Pacific time. However, our splashdown time remains the same at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon off the coast of Tallahassee, Florida. So all good news there as Dragon continues to make its way home with the Crew 9 crew. As we've mentioned before, we are splashing down on the Gulf Coast. We have ability to splash down on either side of Florida, but the location site just outside of Tallahassee, Florida is the site that was selected today due to best recovery conditions. And as Sandra mentioned before, weather is always a watch item, but everything is looking great for that particular recovery location. So I'm sure once we start getting views from the recovery vessel, I have a feeling it's going to be a pretty beautiful afternoon. And we did mention that, of course, this is a daylight splashdown, so we should be getting some great views. We do have a couple of spacecraft called the WB-57, which are high-altitude planes that NASA utilizes during splashdown operations. Those are en route and going to be tracking the capsule as it makes its way through the atmosphere and should be providing some good views for us. Kate and I were just chatting about how we haven't had a daytime splashdown in a little while, so we're looking forward to the views along with you. Yeah. Nighttime views are also great because we can see that capsule streaking through the night sky quite brightly. So like Sandra, you said earlier, daylight will be a little bit less bright, but we will definitely be able to see the SpaceX recovery team operations much clearer. I could also imagine it's probably a little bit easier for the team themselves to do their work in daytime than at nighttime. We'll see them rush in really quickly with a couple of fast boats as they begin the initial safety checks and sweeps of the Dragon capsule while also retrieving the parachutes from the surface of the ocean. The recovery vessel, the main recovery vessel will continue to make its way closer to the Dragon capsule. It is stationed a couple miles away from the actual recovery location, the splashdown location, for obvious safety purposes. So it takes a little while for that vessel to make its way over, but once it's closer, we'll have even better views of those recovery operations. And you may be wondering why sometimes we splash down in the daytime versus the nighttime. And believe me, we would all love for these operations to happen during regular daytime working hours. But unfortunately, orbital mechanics just doesn't quite work out that way. So it has to deal with the location of the International Space Station, as well as where the splashdown zone is on Earth and that trajectory, as well as the phasing. So as we mentioned earlier, sometimes we have phasing as short as 6 hours, sometimes in excess of 30 plus
hours. It just depends on where the targeted area is that the capsule is going to splash down. So today's phasing has been 17 hours since undocking occurred at 10:05 p.m. Pacific yesterday evening for us here in Hawthorne. Early wee hours for folks on the East Coast and other areas of the United States. Yeah, but regardless of whether it's daytime or nighttime, the SpaceX recovery team has trained and practiced and rehearsed for it all. So regardless of daylight, they are really efficient with those operations. And but like you said, Sandra, it has been a minute since we have seen a daytime splashdown on a NASA SpaceX crew mission. The last daytime recovery was on Crew 4, which was the debut flight for the capsule flying today, the spacecraft known as Dragon Freedom. And so, yeah, kind of a fun fact there in terms of the timing of that daylight splashdowns. Once again, standing by for more communication with the crew. The next event that we have coming up is the start of that period known as loss of signal. That is the period still expected at 2:44 p.m. Pacific time. This lasts for several minutes while the capsule is making its way through the Earth's atmosphere. The heat shield located at the bottom of the capsule, really doing all the work at that point in time in terms of using the atmosphere to slow the capsule down from its orbital speeds of 17,500 miles per hour. Our tablets are secure, restraints are tightened, visors down. We are configured for entry. Freedom, I copied. Tablets are secured, restraints are tight, and visors down. All right, great news there in terms of continuing to make progress. That back and forth communication we heard was just letting Core know that per their instructions, Crew 9 has now put away everything that was necessary in order to begin the re-entry, including those tablets that were located on their legs. Those are now stowed away. They've tightened that safety harness that we see there, and the visors are now down. So with all that being said, let's take a minute to meet our returning crew. U.S. Space Force Colonel Nick Hague is your Crew 9 commander. He was selected by NASA as an astronaut in 2013. This was his second spaceflight to the International Space Station and third launch overall. He spent 171 days in space with Crew 9 and has a career total of 374 days in space. During his mission, he completed a spacewalk with astronaut Suni Williams. That was his fourth spacewalk, earning him a career total of 25 hours, 56 minutes of spacewalking time. Before Crew 9, Hague previously served as a crew member of Expedition 59 and 60 back in 2019. He flew with Alexei Ovchinin and NASA's Christina Cook. So this is his second time sharing the space station with Ovchinin. The Kansas native is a test pilot and distinguished graduate of the United States Air Force Academy. Nick spent 5 months in Iraq in support of Operation Iraqi Freedom. He voluntarily transferred from the United States Air Force to U.S. Space Force in 2021 and is an active colonel. His wife, Katie, is a retired U.S. Air Force colonel, and they have 2 sons. NASA astronaut Suni Williams is a mission specialist for Crew 9. This was her third visit to the International Space Station. She originally launched aboard Boeing's Starliner spacecraft and arrived at the space station on June 6th. Following the agency's decision to return Starliner uncrewed, she became an Expedition 71 and 72 crew member, where she logged 286 days in space on this mission. But Suni has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. போல அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நடக்கக்கூடிய
பல்வேறு விஷயங்களை செய்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் அவர்கள் வந்து அந்த பூமிக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வானது வந்து நடக்கும். அந்த வகையில் அதே போலத்தான் சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட 4 அந்த காலகட்டங்கள் கடந்த 2024 ஜூன் மாத காலகட்டங்களில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து போயிருந்தாங்க. அதன் பிறகாக தொடர்ச்சியாக அந்த பயணத்துக்கு பிறகு 9 நாட்கள் அங்கே வந்து தங்கியிருந்தாங்க. அந்த அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்கானது முடிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகாக மீண்டும் இந்த பூமிக்கு திரும்புவார்கள் அப்படின்னு தான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருந்துருந்துச்சு. ஆனால் அங்கே அந்த ஹைட்ரஜன் இந்த லீக்கேஜ் தொடர்பான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நோக்கி நகரும். அது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தலைப்பு செய்தியாக வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இது வரைக்குமே வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் 71 பணிக்குழுக்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக அந்த வேலைகளை வந்து கடந்த பல 10 ஆண்டுகளாக வந்து அங்கே தங்கியிருந்து செஞ்சுருக்காங்க. குறிப்பிட்டு அது வந்து 1 மாத காலகட்டமாகவோ இல்லை 2 மாத காலகட்டமாகவோ அல்லது 6 மாத காலகட்டமாகவோ வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நடைபெற்று வந்ததை நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதே போல் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகன் 10 தான் வந்து அந்த நான்கு பேரும் வந்து பயணிச்சிருந்தாங்க. அதன் பிறகு அங்கே அதாவது அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து அது டாக்கிங் செய்யப்பட்டதுக்கு பிறகாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக இந்த 4 விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்களும் வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்டு இருந்திருந்தாங்க. அதன் பிறகு இந்த விஷயங்கள்லாம் முடிவதற்கு பிறகாக திரும்ப வர்றதுக்கான பயணம் வந்து மேற்கொள்கிறதுக்கான அந்த விஷயங்கள் முன்னெடுக்கும் போது அது சில விஷயங்கள் வந்து சரிபட்டு வரலை அப்படிங்கும்போது அது அடுத்தடுத்த கட்டமாக வந்து தள்ளி போயிடுது. குறிப்பிட்டு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த 9 மாத காலம் வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் என்ன செய்தார் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியாக இருக்குது. எதிர்காலத்தில் நீண்ட நாட்களாக விண்வெளியில் பயணம் மேற்கொண்டால் அங்கே வந்து இந்த பயிர் தொழில் அதாவது பயிர்கள் விளைவிப்பு தொடர்பாக மிக முக்கியமான ஆய்வையும் ஆராய்ச்சியும் இந்த முறை இந்த 9 மாத காலகட்டங்களில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து அங்கே மேற்கொண்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதே போல் ஆவி பறக்கக்கூடிய சூடான உணவிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வியர்வை மூலம் ஆவியாகும் அந்த நீர் வந்து விண்வெளியில் அந்த சுற்றுவட்டாரத்தில் வந்து காற்றில் வந்து கலக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும். இந்த நீரை பிரித்தெடுத்து புதிய கருவி ஒன்றை வந்து வடிவமைத்திருக்கிறாங்க. இந்த கருவியை வந்து பரிசோதிக்கக்கூடிய வேலையும் இந்த 9 மாத காலகட்டங்களில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதே போல் ரேடியம் உயிரிய உற்பத்தி பரிசோதனையும் வந்து இந்த விண்வெளி நிலையத்தில் வந்து இந்த முறை வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அதில் குறிப்பிட்டு ஈஸ்ட் போன்ற பாக்டீரியாவினுடைய வளர்ச்சி குறித்தான ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. இதில் மிக முக்கியமான பங்கானது வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்களுக்கு வந்து இருக்குது. அதே போல் விண்வெளி நிலையத்தினுள்ளே வந்து சுவர்களில் வாழக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து இனம் கண்டு அதை வந்து சோதனை செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு மிக முக்கியமான முயற்சியை வந்து இந்த 9 மாத காலகட்டங்களில் வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பதப்படுத்தி நீண்ட நாட்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊட்டம் குறையக்கூடிய விஷயங்கள், அதே போல் ஈஸ்ட் போன்ற நுண்ணுரிமைகளை வந்து பயன்படுத்தி உணவில் உள்ள வைட்டமின்கள் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து தயாரிக்கக்கூடிய உயிரிய தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஆய்வாக இந்த 9 மாத காலம் வந்து போயிருக்கு. இப்படி சிறிதாகவும் பெரிதாகவும் கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட அளவிலான தொழில்நுட்ப பரிசோதனைகள் சுமார் 900 மணி நேரம் ஆராய்ச்சிகள் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் தொடர்ச்சியாக வந்து நடந்துட்டு வந்தது. அந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதே போல் இந்த 9 மாத காலகட்டங்களில் குறிப்பிட்டு ஒவ்வொரு நாட்களும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் தொடர்ச்சியாக இந்த விஷயங்களை செய்யணும், இந்த விஷயங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்களை செய்யணும் அப்படின்ட்டு நாசா கீழிருந்தே வந்து அந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து தொடர்ச்சியான விஷயங்கள் வந்து குறிப்பிட்டே வருவாங்க. இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்டே வருவாங்க. அவர்கள் எத்தகைய ஒரு படிநிலையை கடந்து ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக செய்யக்கூடியதை நம்ம பார்த்துட்டே வந்திருக்கோம். பூமியில் நடப்பதை போன்று அங்கே அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் நடக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அங்கே எப்படி வந்து நம்ம வந்து மனிதர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தட்பவெப்பம், அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு விசைக்கு ஏற்றவாறு எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிற உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்பே வந்து பல கட்டங்களாக வந்து அந்த ஆய்வுகள் அந்த பரிசோதனைகள் வந்து நடைபெற்றிருக்கும். அங்கே சென்றதுக்கு பிறகாக தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தட்பவெட்ப சூழ்நிலை, அதே போல்
அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு விசை உள்ளிட்டவற்றுக்கும் வந்து நம்ம வந்து அதற்கு அதாவது நம்மளுடைய உடல் வந்து அதற்கு தகுந்தாறுவாறு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தகவமைச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் வந்து இந்த நேரத்தில் நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதே போல் இதுவரை இந்த விண்வெளி வீராங்கனைகள் வந்து அதிகபட்சமாக 2 வெவ்வேறு விண்கலங்களில் மட்டும்தான் வந்து பயணம் செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டிங், அதே போல் சோயூஸ், போயிங் ஸ்டார்லைன், அதே போல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் க்ரூ டிராகன் ஆகிய 4 பல்வேறு விண்கலங்களில் வந்து பயணம் செய்த ஒரு மிக முக்கியமான அனுபவம் வாய்ந்த இந்த விண்வெளி வீரராக வந்து அவர்கள் இருக்காங்க. 4 விண்கலன்களில், அதாவது ஒரு பக்கம் நாசா ஏவிய அந்த விண்கலங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா, இன்னொரு பக்கம் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து தற்போது இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் வந்து பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அப்படிங்கும்போது அவர்களுடைய பங்களிப்பானது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்து அந்த ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் 4 பேரை கொண்ட அந்த விண்கலமானது வந்து தரையில் இறங்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நம்ம பார்க்க இருக்கோம். குறிப்பிட்டு நேற்றைய தினம் காலை ஒரு 10 மணி அளவில் அங்கே, அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து அந்த பயணத்தை தொடங்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நாசா நேரடியாக ஒளிபரப்பு வந்து செஞ்சுருந்தாங்க. அதன் தொடர்ச்சியாக எந்த அளவுக்கு, எந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் வந்து அது பயணிக்குது, ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் எப்படி வந்து அவங்க அந்த பயணத்தை வந்து மேற்கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக நாசா தங்களுடைய இணையதளங்களில் வந்து அந்த லைவ் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை வந்து பார்க்குறோம். அதே போல் நாசாவினுடைய அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், விஞ்ஞானிகள் அதை வந்து கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய, கூர்ந்து ஆராயக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் வந்து நம்ம தற்போது பார்த்துட்டு வரோம். அதே போல் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்களுடைய அந்த பயணமானது முதல் முறை இல்லை அப்படிங்கிறது அனைவருக்குமே தெரிந்த ஒன்றாகத்தான் இருக்கும். தொடர்ச்சியாக பல்வேறு காலகட்டங்களில் நாசா அவர்களை வந்து அந்த விண்வெளி அந்த ஆய்வு மையத்துக்கு வந்து அவர்களை அனுப்பி பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து செஞ்சிட்ருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை கடந்த காலங்களிலிருந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்ருக்கோம். அதே போல் இந்த விண்வெளி பயிற்சியானது வந்து குறிப்பிட்டு சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்களுக்கு 1998 வந்து தொடங்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்திருக்கு. அதற்கு முன்பாக அமெரிக்காவினுடைய கப்பல் படையில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விமான ஓட்டியாக வந்து பயணிச்சிருக்காரு. அதே போல் டிசம்பர் 9, 2006 தான் வந்து 14 உறுப்பினர்களாக விண்வெளிக்கு சென்ற ஒரு மிக முக்கியமான நபராக சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க. பூமிக்கு திரும்பினால் அடுத்த பணிக்குழுவில் 15 நீடிக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான நபராக 192 நாட்கள் வந்து அவர்கள் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து 2007 ஜூன் 22 வந்து மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பி அந்த நிகழ்வானது வந்து நடைபெற்றிருந்துச்சு. அதன் தொடர்ச்சியாக 2வது முறையாக 32வது அந்த பகுதியாக 2012 ஜூலை 15 மீண்டும் அந்த விண்வெளி நிலையத்திற்கு தன்னுடைய பயணத்தை வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து தொடங்கியிருந்தாங்க. அதற்கு பிறகாக மீண்டும் 2012 நவம்பர் 19 அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் தன்னுடைய பணிகள் எல்லாத்தையும் முடித்ததுக்கு பிறகாக 2012 நவம்பர் 19 பூமிக்கு திரும்பிய அந்த நிகழ்வானது வந்து கடந்த காலங்களில் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம். அதன் பிறகாக போயிங் மற்றும் அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் புதிய விண்கலங்களை வந்து அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு வந்து அனுப்பக்கூடிய அந்த விஷயங்களை வந்து பார்த்துருந்தோம். இதனுடைய ஒரு மிக முக்கியமான நீட்சியாகத்தான் ஸ்டார்லைனுடைய அந்த விண்கலத்தை சோதனை ஓட்டமாக செய்யக்கூடிய 3வது முறை பயணமாக 59 வயதான சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் ஜூன் 2024 வந்து விண்வெளிக்கு மீண்டும் வந்து தன்னுடைய மிக முக்கியமான பயணத்தை வந்து செஞ்சிருந்த அந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அந்த பயணத்தின் தொடர்ச்சியாகத்தான் தற்போது 9 மாத காலகட்டங்களுக்கு பிறகாக இப்போது ஒரு மிக முக்கியமான பூமிக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வை தற்போது இன்னும் சற்று நேரத்தில் வந்து நம்ம நேரடியாக பார்க்க இருக்கிறோம். ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் அந்த மிக முக்கியமான விண்கலமானது வந்து திரும்பக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம இன்னும் சற்று நேரத்தில் பார்க்க இருக்கிறோம். அதே போல் பல்வேறு தொழில்நுட்ப பழுதுகளின் காரணமாக 1981 முதல் 2011 வரை நாசா வந்து பல்வேறு விண்வெளி வீரர்களை ஏந்தியவாறு அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அமெரிக்கா மட்டும் இல்லாமல் ரஷ்யா, சீனா உள்ளிட்ட பலரும் வந்து அந்த
அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நேரடியாக சென்று பல்வேறு ஆய்வுகளை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை பார்க்குறோம். அதே போல் ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள் 2012 காலகட்டமானாலும் சரி, இல்லை தற்போது ஆனாலும் சரி, அந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம் எப்படி இருக்கிறது, அங்கே வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் வந்து உணவு உட்கொள்வது தொடர்ந்து, அதே போல் தூங்குவது தொடர்பாக, அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் அங்கிருந்து வீடியோக்கள் மூலமாக பல விஷயங்களை வந்து குறிப்பிட்டு பேசக்கூடிய அந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே போல் அங்கே எப்படி அந்த உணவுகள் வந்து பதப்படுத்தப்பட்டு தினமும் எப்படி உணவுகளை வந்து உட்கொள்வது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை வந்து நேரடியாக அங்கிருந்து செய்யக்கூடிய அந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். கடந்த காலங்களில் வெறும் புகைப்படங்கள் மட்டுமே வந்துட்டு இருந்த நிலையில் அங்கே அதாவது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் சரி, இங்கிருந்து அனுப்பக்கூடிய அந்த புதிய விண்கலமானாலும் சரி, அதில் மிக முக்கியமாக கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்பட்டு என்ன மாதிரியான விஷயங்களும் நடக்குது அப்படிங்கிறத நேரடியாக ஒளிபரப்பக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நாசா தொடர்ச்சியாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதே போல் அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து பூமியை பார்க்கக்கூடிய பல்வேறு காலகட்டங்களில் பூமியில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு மாற்றங்களை அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானிகள், ஆய்வாளர்கள் தொடர்ச்சியாக புகைப்படம் எடுத்து அதை வந்து உடனடியாக அந்த நாசாவுக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வானது வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் குறிப்பிட்டு ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பல்வேறு தட்பவெப்பநிலை, பல்வேறு வானிலை விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து மாறக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும்போது அதில் குறிப்பிட்டு ஒரு சில பகுதிகளில் வந்து புயல் வரக்கூடிய காட்சிகளாக இருக்கும், ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழையாக இருக்கக்கூடிய காட்சிகளாக இருக்கும். அது எல்லாவற்றையும் தொடர்ச்சியாக அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து புகைப்படங்களை எடுத்து பல்வேறு காலகட்டங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த பூமியை வந்து தொடர்ச்சியாக அந்த சுற்றி வட்டக்கூடிய அந்த பாதையில் வந்து பல முறை நம்ம சுற்றி வருவோம். அப்படிங்கிறதுனால அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையமானது ஒரே நாளில் பல்வேறு முறை அந்த காட்சிகளை வந்து புகைப்படம் எடுத்து தொடர்ச்சியாக நாசாவுக்கு அனுப்பும். அது நாசா தொடர்ச்சியான காலகட்டங்களில் வந்து அது வெளியிடக்கூடியதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் தீபாவளி காலகட்டங்களில் எப்படி வந்து இந்தியா இருந்திருக்கு, அதே போல் ஒரு புயல் வருதுன்னா அந்த காலகட்டங்களில் ஆஸ்திரேலியாவோ இல்லை மற்ற நாடுகள் வந்து எத்தகைய ஒரு நிலையை வந்து அந்த சந்திக்கக்கூடிய நிகழ்வாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதையும் வந்து அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து புகைப்படம் எடுக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். அடுத்ததாக இப்போ சமீபத்தில் கும்பமேளா தொடர்பான நிகழ்ச்சியின் போது அத்தகைய அது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான விஷயம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நாசாவில் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த புகைப்படங்களை எல்லாத்தையும் வந்து வெளியிட்டிருந்துச்சு. அதே போல் இந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் கிட்டத்தட்ட 371 நாட்கள் வந்து தங்கியிருக்கக்கூடிய நிலையில் அது எத்தகைய மாற்றங்களை வந்து ஏற்படுத்தும் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அங்கே வச்சிருக்கக்கூடிய பொருட்களை தாண்டி மனிதர்களுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகள், தசைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகள் என்னவாக மாறும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அங்கே கூட அந்த அதாவது உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடிய அந்த விஷயத்தையும் வந்து ரொம்ப உறுதியாகவே நாசா வைத்திருக்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. தினமும் 2.5 மணி நேரம் வந்து அந்த உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த விஷயங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பார்க்கப்பட்டே வரும். நாசா அனுப்பக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு காலகட்ட அட்டவணையில் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத தொடர்ச்சியாக வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதன்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள், அந்த விஞ்ஞானிகள் தொடர்ச்சியாக நாசா சொல்லக்கூடிய பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள், பல்வேறு விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து செஞ்சிட்ருப்பாங்க. இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான அந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வானது வந்து நடைபெற இருக்குது. அந்த சிறப்பு அந்த நேரலை காட்சிகளை வந்து நம்ம தற்போது பார்த்துட்டு வரோம். விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்களை கடந்து பல்வேறு சூழல்களை கடந்து கிட்டத்தட்ட 17 மணி நேரம் அந்த பயணத்துக்கு பிறகாக தற்போது தரையிறங்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். The crowd here very excited as Dragon Freedom continues to make its way back to planet Earth. Next up, we'll stand by for the main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue to ensure that the Dragon spacecraft slows down even further.
As we mentioned, Freedom will be traveling 16 miles per hour when it splashes down off the coast of Tallahassee, Florida, here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. And there we go. We have visual on 4 healthy mains. That view was from inside. Freedom copy. That view was from inside one of the buckets where the parachutes are located. So we see a great view there of the reefing on those parachutes. And as those main parachutes begin to inflate fully, 4 beautiful, healthy mains. Now awaiting visuals of splashdown. Next Freedom, 1,000. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy, 1,000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splashdown 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. Copy, 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown. Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. It is an amazing, what a ride. I see a capsule full of grins ear to ear. And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route. Understand. And, we're in section 2, 4.800 landing response. And looking for your words on if it is necessary. In the distance, we can see the recovery vessel making its way. Copy, you're in section 2 for the environmental assessment in 4.800. That is not necessary today.
Understand. Raising buzz. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbunoff. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. The SpaceX recovery ship and team have been waiting for Dragon's splashdown, and they will now make their way to the splashdown location. The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away, so it's going to take them about 30 minutes or so to make their way to SpaceX Freedom. Pretty sure we're in Stable 1. Copy, Stable 1. We see the same. It's going to take about 30 minutes for the recovery team to make their way over to Nick, Sunny, Butch, and Alexander, who are still seated and secured inside that Dragon spacecraft there on your screen. Incredible views there of that thermal protection system, or TPS. That Dragon capsule was pristine, white color before it departed the station, and we can see how the reentry phase, the thermal protection system. The side hatch, that is where the main parachutes were stored. So when we saw the Dragon capsule docked at station, it looked very different. The panel that protects and covers the main parachutes, that was still intact, as well as the panels that enclose where the drogue parachutes are located. We can see those fast boats. SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in the next few minutes. Freedom copies. We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background there of this drone shot. Those parachutes will be retrieved from the ocean surface. We want to make sure we are able to pull those out. The recovery vessel there closest to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. The hypergolic fuel, which is necessary for on-orbit burns to maneuver the spacecraft. Unfortunately, those hypergolics are unable to be breathed. They are toxic, and so this team here is doing those initial safety checks to make sure that it is safe for the rest of the recovery team to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these these sniff tests on all of those Draco thrusters. And as we continue to await the recovery of our Dragon spacecraft with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbunoff inside, Dragon has autonomously completed several steps to safe itself following splashdown. We are continuing to see Dragon in what is known as Stable 1 configuration. That's kind of the ideal configuration following splashdown. It's upright, and the Dragon capsule is in the right configuration for it to be hoisted into the recovery vessel Megan, which you do see a little ways off in your screen approaching. Dragon will continue to remain live on air with you through that recovery process, all the way through the point where the crew is extracted from the Dragon spacecraft. Now, if you are just joining us, the mission has gone smoothly so far. Dragon successfully splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon.
Approximately 17 hours prior to splashdown, Dragon autonomously undocked from the International Space Station, completed a series of departure burns, jettisoned its trunk section, and performed its final burn, the Deorbit burn. This placed the Dragon spacecraft on a trajectory toward Tallahassee, Florida. Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle splashdown. We're now going to follow the Freedom. Hypergol sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is in progress. Approximately 25 minutes until capsule lift. Stand by for PMC with SpaceX flight surgeon. And so what we did just hear there was communications that those hypergol checks were complete. They didn't find any of that upon those checks, so we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest of the recovery vessel Megan. We heard it's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place. Okay, Freedom, the next call will be from the SpaceX flight surgeon on Dragon to Ground Private. Understand. Thank you. callouts there indicating that the crew will have the opportunity to do a quick check-in with the SpaceX flight surgeon. This is standard procedure for every Dragon spacecraft when it returns to Earth. It's just an initial check-in, make sure everybody is doing okay. They will also have another check-in with the flight surgeon once they are on board that recovery vessel that you see there in the background. We can now see that SpaceX recovery team member they're on top of the Dragon spacecraft. They are going to be working to install plugs in the Draco thrusters to ensure that none of those, and to ensure that no more hypergolic fumes or vapors come out from the spacecraft. They'll also place harnessing around the spacecraft that are required in order to lift it out of the water. Go ahead, Sandra. Continuing to get some views of the recovery personnel, both the main recovery vessel Megan, as well as some of those fast boats that we've discussed previously. It looks like just a beautiful day there out off the coast of Tallahassee, Florida. Weather was pristine. We were able to get undocked from the International Space Station as expected at 10:05 p.m. Pacific time yesterday evening, and Crew Dragon has since completed steps ahead of its splashdown at 2:57 p.m. Pacific, and we're now stepping through procedures to get Dragon hoisted up onto the Megan recovery vessel and get the crew extracted out of the spacecraft. And you did see some of the parachutes that were near the spacecraft. Upon detection of landing, Dragon automatically releases those main parachutes to prevent wind from pulling the spacecraft. Dragon then automatically safes any pyrotechnics that may still be present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts will remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps things temperature controlled inside the spacecraft so the crew remains comfortable, and the communication systems... Freedom, SpaceX, ComCheck. SpaceX, this is Freedom. We have loud and clear. Copy that, Freedom. Have you loud and clear as well, and Dragon to Ground is no longer private. Understand, thank you. As we saw there on the screen, we have a couple of fast boats in the recovery fleet that have quickly moved into the splashdown location. They are being followed by one of the main recovery vessels, which will move into position upwind of the spacecraft. The two fast boats have very specific roles.
The first approach is focused on immediate safety inspection, as we saw. They do this for spacecraft integrity and checking for any presence of those hypergolic propellant vapors. And this ensures that it is safe for the recovery vessel to approach Dragon. Once Dragon is cleared for full approach, as we heard is the case today, the team begins rigging the spacecraft for water recovery by the recovery ship. The second fast boat is responsible for parachute recovery and also serves as a redundant boat to the first one that makes the initial approach to the Dragon spacecraft. As we saw a little bit earlier, we were also able to see one of the recovery team members get on a jet ski to help gather up the parachutes that were automatically detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks. Once they complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted. And as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the spacecraft already so they can attach Dragon's hoist rings and connect to the lifting lines. It will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. After medical checkouts, the crew will return to land within 4 hours by helicopter. And if no additional medical assistance is needed, the crew will board a waiting NASA plane and depart for Houston. And as we continue to await Dragon to be hoisted up onto the ship, we have a very special treat. NASA Public Affairs Officer Jaden Jennings, who is actually on the recovery vessel and had a bird's eye view of the splashdown today. Jaden, how are you? How was the view from the recovery vessel? Hi, Sandra. How do you hear me? I've got you loud and clear, Jaden. It's so great to hear you. Awesome. So splashdown, Sandra, was nothing Freedom, short of be advised. spectacular. We are transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Freedom comes. Thanks so much, Jaden. We did just have some communications letting us know that we'll have about a 5-minute period where we won't be able to hear from the crew. So please go ahead, tell us, how was the view from the recovery vessel? Absolutely. Yeah, I was mentioning earlier, splashdown was nothing short of spectacular. And we were stationed about 1.5 nautical miles away from the splashdown zone and had great visuals here on the recovery vessel Megan. We actually saw a little of the smoke trail as the spacecraft was coming in. And then moments later, we spotted those drogue chutes, and this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down as it slowly propelled into the ocean. And I think I speak for all of us on the ship when I say a new core memory was made today, and we are looking forward to having Crew 9 on board with us a little later. Jaden, that is amazing. Now, obviously, we are watching it here on camera, and the landing conditions look pretty good, but how was it from your perspective? What is the sea state out there? Absolutely. Absolutely. So we've had optimal conditions for splashdown, and today it is sunny and 63 degrees outside right now with clear skies, light winds, and calm seas. The sea looks absolutely beautiful right now, and light blue with the sun reflecting from it. And, Kay, I think the crew's going to like what they feel weather-wise on this picture-perfect day for splashdown off the coast of Tallahassee. Thanks so much, Jaden. It certainly looks like a beautiful day. Can you tell us a little bit about the journey of the recovery forces to get to this point? Sure. So one unique aspect of this recovery was the onboard training on station conducted for Butch and Sunny to ensure they were ready to return on a Dragon spacecraft. That training covered all aspects of their return, including nominal and contingency departures, deorbit burns, splashdown, and post-landing ops.
which is what this team is preparing for now. As for the recovery teams themselves, we started the day taking a series of helicopters out to the vessel. And as standard, the recovery director and crew support teams were on that first helicopter out and took the time to get everything prepared on the ship. About 2 hours before splashdown, they deployed those fast boats and jet skis into the water. I was actually on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew 9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Yeah, Kate. So coming up next, Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures just to make sure there are no hypergolic vapors present before opening that side hatch. And then once that side hatch of the spacecraft is open, the crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX. Freedom, SpaceX, ComCheck. Freedom's got you loud and clear. Thanks, Nick. I've got you loud and clear as well. We have completed our forward link transition. Copy. And Jaden, if you did just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew, we are continuing to get some great views on our screen, but I know you have an even better view yourself. Oh, yeah, Sandra, this view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is once that side hatch of the spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay. And after those medical checks, they will get on that first helicopter out and arrive at the airport, where they will then board a NASA plane and then head back to Houston, Texas at the Johnson Space Center to begin their post-flight period. And we're eager to see the Crew 9 astronauts back on Earth, and we'll keep you updated on every moment of this process. And with that, I'll toss it back over to you guys in Hawthorne. Thank you so much. That was Jaden Jennings, NASA Public Affairs Officer, who watched Freedom splash down firsthand from the recovery vessel Megan. Thanks so much, Jaden. So we are continuing to get these great views on our screen here of Freedom. As we mentioned, it splashed down at 2:57 p.m. Pacific time off the coast of Tallahassee, Florida. The recovery personnel are continuing to step through procedures to hoist Dragon onto the recovery vessel Megan there, which is now coming into view. You can see just how close Megan is at this point. And that's that helicopter pad that Jaden was just discussing, where the crew will fly off of onto the coast of Florida, and then eventually they'll fly back to Houston. Just underneath that helicopter pad is that translation deck where we will see the nest once it is loaded up with the Dragon spacecraft on board. The nest will be translated to the forward end of the recovery vessel, and that is where our Crew 9 team members will egress from the Dragon spacecraft. Now, here on your screen, we can see dolphins, actually, who want to come and play with Dragon. Now, one of the fast boats there in place, working to assist the recovery team member. It's incredible. I just love these views. We really see them even better in daytime, but just seeing the recovery team work in tandem to step through each step, to step through each operation. Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Now, the recovery team member that is crawling around the Dragon spacecraft. Earlier, we saw a view where it was like a spider monkey pose. We can see that individual now standing in the bucket where the main parachutes were stored while Dragon was on orbit.
Obviously, those main parachutes were utilized for splashdown today. They were deployed and cut from the Dragon capsule, and one of the fast boats and one of the other fast boats of the recovery team working to pull those out of the water. Now, the recovery team member that is there working on top of the Dragon capsule, earlier we saw that person performing safety checks. Now we can see some harnessing being placed around the capsule. This harnessing is what will be used to lift the Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. I mean, that water just looks beautiful. We had ideal splashdown parameters today. Obviously, wave height, ne'er a concern. The weather is beautiful, as Jaden mentioned, in the 60s, sunny. Looking forward to seeing Crew 9 exit the capsule here shortly once they get hoisted onto the recovery vessel Megan. We can see that recovery vessel slowly but surely closing the distance there between... Oh, dolphin cam back again. We can see that the Dragon capsule and the recovery vessel, that distance is closing. Again, this is just one more step as we continue to work recovery operations for Dragon Freedom. And we anticipate the lift of the Dragon capsule to occur here in just a few minutes. Now, once all of the rigging is on the capsule and it's hooked up to the recovery vessel, we will see the hydraulic arm, which is that kind of like bridge-like structure there at the aft end of the recovery vessel. We'll see that articulate backwards, and that's a good sign that we're getting even closer to pulling the capsule out of the water. It will then move forward, and the capsule will be placed inside of what you can see there is basically a basket. We call it the nest, Dragon nest, that's where the capsule will be placed in order for it to be translated to the forward end of the vessel and for the astronauts to egress. And before that does take place, we'll have potentially views of the rigger go ahead and jump off of the spacecraft there. That typically occurs when the spacecraft is a little bit closer to the recovery vessel, and we usually get a really good view of that particular operation from one of the onboard cameras from the recovery vessel. That is an operation that I have a lot of respect and admiration for, that individual that does that. NASA கூறியதைப் போலவே சரியாக 3:27 மணிக்கு ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்கரையில் அந்த ஸ்பேஸ் டிராகன் விண்கலமானது வந்து தரையிறங்கக்கூடிய அந்த ஒரு அற்புதமான காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். குறிப்பிட்டு அதில் வந்து இந்த 4 பகுதியிலையும் அந்த பாராசூட்டுகள் விரிந்த மாதிரியாக அந்த ஃப்ளோரிடா கடற்பகுதியில் இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் விண்கலமானது வந்து தரையிறங்கி இருக்கிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பிறகாக அந்த கடல் பகுதியில் இருந்த நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய வீரர்கள் மற்றும் அதை சார்ந்த மிக முக்கியமான ஆய்வாளர்கள் 3 கப்பல்களில் நேரடியாக அந்த விண்கலத்தை நோக்கி வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த முதல்கட்ட ஆய்வை வந்து செஞ்சுருக்காங்க. அதன் தொடர்ச்சியாக அந்த விண்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய மேல் பகுதியில் மிக முக்கியமான அந்த ஆய்வுகள் எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டதுக்கு பிறகாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விண்கலத்தை அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பெரிய கப்பலை நோக்கி இழுத்து செல்லக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்க்குறோம். அதை வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த விண்கலமாக அந்த கப்பலாக இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் புச் ஆகிய உட்பட 4 பேர் வந்து பத்திரமாக தற்போது தரையிறங்கக்கூடிய அந்த காட்சியில் வந்து பார்க்குறோம். 17 மணி நேர பயணத்திற்கு பிறகாக அந்த ஒரு மிக முக்கியமான தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வானது சரியாக 3:27 மணிக்கு நிகழ்ந்த அந்த காட்சியில் வந்து பார்க்குறோம். ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த எக்ஸ்தல பக்கத்தில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் டச் டவுன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ட்விட்டரை வந்து பதிவு செஞ்சுருக்காங்க. அதே போல் எலான் மஸ்க் அவர்களும் வந்து இந்த தரையிறங்குதல் தொடர்பான விஷயங்கள் தொடர்பான தன்னுடைய பதிவையும் வந்து அவருடைய அந்த எக்ஸ்தல பக்கத்தில் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு. குறிப்பிட்டு இந்த 17 மணி நேர இதுக்கு, அதாவது அந்த பயணத்துக்கு பிறகாக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாதுகாப்பான தரையிறங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வானது வந்து நடைபெற்றிருக்கு.
அந்த டிராகன் விண்கலமானது அருகில் இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பலுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து தற்போது பார்த்துட்டு வரோம். அதன் தொடர்ச்சியாக 4 அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி வீரர்களும் நாசாவினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மையத்துக்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள். அதன் பிறகாக இன்னும் சற்று நேரத்தில் நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் சார்பாக ஒரு மிக முக்கியமான அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பானது வந்து நடைபெற இருக்கிறது. புளோரிடா கடற்கரையில் சரியாக 3:27 மணிக்கு தரையிறங்கிய அந்த விண்கலமானது பத்திரமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த கப்பலுக்கு ஏற்றக்கூடிய அந்த நேரலையை தற்போது நம்ம பார்த்து வருகிறோம். குறிப்பிட்டு இதுவரைக்குமே வந்து வீரர்கள் வெளியே வந்து வரக்கூடிய காட்சிகளை வந்து நம்ம பார்க்க முடியல. அந்த விண்கலம் மட்டுமே தற்போது அந்த கப்பலுக்குள்ளாக வந்து எடுத்து வைக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்து வருகிறோம். ரொம்பவே 17 மணி நேரம் அந்த பயணத்துக்கு பிறகாக தற்போது அந்த புளோரிடா அந்த கடற்பகுதியில் வந்து தரையிறக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் மிக முக்கியமாக அந்த ஹீட்டுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய வெப்பநிலை வந்து அதிகப்படியாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால மீண்டும் அந்த கப்பல் அந்த மிக முக்கியமான ஆய்வு பகுதிகளுக்கு சென்றதுக்கு பிறகாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த விண்வெளி வீரர்களை வந்து வெளியேற்றி அவர்களுக்கான அந்த முதல்கட்ட பரிசோதனைகள், முதல்கட்ட உதவிகள், பல விஷயங்களை வந்து செய்து தரக்கூடிய அந்த காட்சிகள் அடுத்தடுத்த கட்டமாக வந்து வர இருக்கிறது. அதே போல் இந்த டிராகன் விண்கலத்துக்கு ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முதல்கட்ட பணிகள் எல்லாமும் வந்து நிறைவு செய்யப்பட்டு பத்திரமாக கடல் பகுதியிலிருந்து அந்த கப்பலுக்குள்ளாக வந்து அந்த டிராகன் விண்கலமானது வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு. அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் அந்த ஆய்வுப் பணிகள் வந்து நடைபெற்றதுக்கு பிறகாக அடுத்த விஷயங்களை நோக்கி தொடர்ச்சியாக இந்த நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆகிய 2 விண்கலங்களும் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்தை நோக்கி செல்வார்கள். குறிப்பிட்டு சமூக வலைதளம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களில் இந்த ஒரு மிக முக்கியமான புளோரிடா மாகாணத்தில் தற்போது தரையிறங்கப்பட்டிருக்கூடிய இந்த நிகழ்வை வந்து ரொம்பவே கொண்டாடக்கூடிய அந்த காட்சிகள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். குறிப்பிட்டு 30லிருந்து 60 நிமிடங்கள் வரைக்கும் இந்த மீட்பு காட்சிகள், அதே போல் அடுத்தடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் தற்போது நாசா தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதே போல் அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமும் வந்து இந்த ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வை ஸ்ப்ளாஷ்டவுன் ஆஃப் டிராகன் கன்ஃபார்ம்டு, வெல்கம் பேக் டு எர்த் நிக், சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் அண்ட் அலெக்ஸ் உள்ளிட்ட அந்த 4 பேரை வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வரவேற்பை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் பல்வேறு நாடுகளும் இந்த தரையிறங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வை ஒரு கொண்டாடக்கூடிய விதமாக தங்களுடைய அந்த வாழ்த்து செய்தியை வந்து தற்போது பதிவு செய்யக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துட்டு வரோம். நாசா தன்னுடைய இந்த யூடியூப் மற்றும் எக்ஸ் வலைதளங்களில் இந்த விஷயங்களை, அதாவது தரையிறங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு, தற்போது நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த ஆய்வாளர்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் அந்த டிராகன் விண்கலத்தை எத்தகையவாறு சோதித்ததுக்கு பிறகாக அடுத்த கட்டமாக என்ன செஞ்சுட்டு வராங்க அப்படிங்கிறத நேரலையாக வழங்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்த்து வருகிறோம். அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் குறிப்பிட்டு நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆகிய 2 தரப்பினர் இணைந்து கூடிய விரைவில் அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை வந்து நடத்த இருக்காங்க. அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் என்ன குறிப்பிட போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தற்போது வரைக்குமே வந்து ஒரு பத்திரமான தரையிறங்கல், அதன் பிறகாக அடுத்தடுத்த கட்ட விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக 2 தரப்பினர் வந்து செய்துட்டு வரக்கூடிய காட்சிகளை தற்போது பார்த்து வருகிறோம். So you are continuing to get some great live views on your screen of Crew 9, which includes NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov, who splashed down off the coast of Tallahassee, Florida, 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now working to get that spacecraft situated in the nest. Just making some final adjustments and tweaks to ensure that it's nice and secure. Once the spacecraft is seated and secured and oriented correctly in the nest, Dragon will be moved
into the hangar located underneath that helipad that we saw earlier from the aerial views during recovery. All right, Freedom, looks like you are settled into the nest now. Team is working through hypergol sweeps. Copy. Call out there telling us that the recovery team is doing the second round of those hypergolic sweeps. This helps ensure that everyone, all the recovery team members that are located basically right where this camera is located on, towards the forward end of the recovery vessel, that they will all be safe once the spacecraft is translated forward. So we're just doing some additional steps to make sure that the hypergolic propellant that is utilized for maneuvering the Dragon capsule while on orbit, making sure that none of those vapors are still present on the exterior of the capsule. That's right. And there are a variety of individuals on board the boat that help with recovery operations. Not only do we have the recovery personnel that you see here, but we also have a doctor that will check out the crew members as standard procedure. As with any spacecraft that is returning from space, we always perform a medical check with the crew. So you will see the crew come out of the capsule and be placed on stretchers, just like with the Soyuz landing and with all of our Dragon splashdowns. That is the nominal procedure. We'll stand by to see Dragon Freedom translate or scooch up a little bit closer to the camera angle that we're seeing right here. And then teams will step through procedures to get that side hatch opened. You see it right in the dead center of your screen there. It's kind of that rectangular shape. It has not been opened since Crew 9, which included Nick Hague and Alexander Gorbanov, launched back in September from the Kennedy Space Center in Florida. So that will be the very first time that hatch is opened. Once docked to the International Space Station, crew enter through the top hatch, which was where the nose cone is now closed. That's the hatch that they actually utilize to go ahead and get inside the International Space Station. So as we get a little closer to that hatch opening procedure, you might start to see more individuals come into frame for some of that support. The ship has a maximum capacity of a little over 40 people on board, and it takes a variety of different roles, as we've discussed, to support. Also on board is the chief of the astronaut office for NASA, that's Joe Acaba. Now, while we are standing by for translation of the Dragon spacecraft to the platform there, the recovery platform that we see in the foreground, it is important to note that Nick, Sunny, Butch, and Alexander will be getting assistance from the recovery teams while exiting the spacecraft. This is the same process for any returning long-duration crew members. As you could imagine, returning to a gravity environment can wreak havoc on our vestibular system, which is responsible for maintaining balance and motion. Of course, safety is our number one priority with this operation, so we'll see the crew members helped out of the spacecraft one by one, and they will be assisted the few feet to the medical quarters aboard the boat. And on board Dragon are three veteran space flyers. That includes Nick Hague, the commander, as well as Butch Wilmore and Sonny Williams. Alexander Gorbanov is completing his very first space flight on this mission, and he completed 171 days in space along with Nick Hague.
For those of you that have just recently joined us, well, I would encourage you to hit that rewind button and go back a few minutes. It was a beautiful splashdown of Dragon Freedom with the Crew 9 cohort on board. They had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, 2:57 p.m. Pacific Time. We can see that the spacecraft... Freedom translation is in progress. Copy, and seal it. We can see that spacecraft was successfully recovered from the ocean surface and is now being washed with fresh water, as obviously they splashed down in salt water. So we're trying to rinse off as much of that salt water as possible. And we can see the spacecraft continuing to move closer and closer to that recovery deck. Freedom, the crew is working on side hatch opening now. Expect hatch open in about 2 minutes. Okay, copy that. And Kira, just wanted to say that you guys, you and the team did an awesome job, both uphill and downhill. Just really, really impressed. Thank you. Thanks, Nick. It's been an honor. This is a pretty exciting moment coming up. We are working to open the side hatch. One thing that may not be obvious from, just looking at the spacecraft here is that this side hatch that we're about to open, the last time it was open was when this spacecraft was at the launch pad. This side hatch is what is used for initial capsule ingress and final capsule egress, but all comings and goings from the spacecraft while it is on board the space station are from the forward hatch, which is located at the top of the spacecraft under that nose cone. So this is a pretty exciting moment because it will be the crew's first breath of fresh air since boarding their ships at the start of their journeys last year. And the very first person that will have the opportunity to say hello to the crew once that hatch is open is a SpaceX medical recovery personnel representative. Then we'll see procedures take place to remove the footrests of Dragon. That will just help the recovery personnel get a little bit more room to access the crew and help get them out of the spacecraft. Yeah, you're absolutely right. Safety is, once again, top priority here, and removing those footrests from all 4 seats will be helpful as a SpaceX recovery team member will actually go into the capsule into Dragon Freedom to help the crew members unbuckle and stand up, and essentially we'll also see a fun little slide be put in place to help the crew members exit the spacecraft safely. So yeah, we're going to remove all 4 of those footrests to basically give a little bit more working room inside the spacecraft. That's right. And we did hear the go for that hatch opening, so we're just a couple minutes away from being able to see that. And then we might be able to get the chance to see a couple of views inside of the Dragon and see the crew following their splashdown. Now, opening that side hatch isn't quite like opening the door to your car. We have to depress the seal around the side hatch, as well as, we'll now see them open that side hatch up. And there you have it. The side hatch is open for the first time since September. We can see some of the protective
equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch, one, from any potential damage. Oh, we can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation for recovery. These photos will get saved into our procedure. We'll then install that protective frame around the side hatch. This helps to ensure that the side hatch itself, the edges of it, incur no damage while crew members are coming out from the spacecraft. If you missed it, there was also a recovery team member that went inside. So there are now 5 people on board the Dragon spacecraft. And if you are just joining us, it has not yet even been an hour since Crew 9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The crew is now on board the recovery vessel Megan, and the hatch is open. The next major milestone that we'll see is when the crew will actually egress or exit the spacecraft. But before that, they'll continue to, the recovery personnel rather, will continue to install that protective area around the hatch and then remove the footrests. So we're a couple minutes away from seeing the crew egress, but not too long away. We'll probably see those footrests being handed out here in the near future, as I mentioned before. Oh, of course, we got to get a well-documented photo of the moment. Although we can't see it from here, I'm pretty sure there are 4 smiles on board right now. And we did hear that report out from the commander, Nick Hague, following splashdown, that there were four smiles as far as he could see. Yeah, capsule full of grins. Now, generally speaking... And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. Generally speaking, we have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft exit first. You might hear us refer to this as the exit process as egress. It's just another term for exiting the spacecraft. Generally speaking, we most of the time have the 2 center seats egress first, as it makes moving around inside the capsule a little bit easier. We can see the tablets that were previously located on the upper leg of the crew members. We can see those being handed out to the recovery team. Those were taken off prior to the entry phase, to spacecraft reentry. Those had to be stored and secured prior to dynamic operations. It looks like we are starting to see the footrests also be removed. I just saw one there on the screen. There are 4, of course, one for each crew member. Those footrests are made out of carbon fiber and are actually sized appropriately for each crew member, as everybody has different measurements and different leg lengths. Same goes for the armrests and the bucket length of each seat. We size those appropriately for the crew members and to ensure their comfort and safety. I
believe we just saw the little ramp that is used to help slide the crew members out from inside the spacecraft. And once the crew does exit Dragon Freedom, they will be placed on to a stretcher to go to a medical bay for medical checkouts. This is standard procedure for all Dragon spacecraft flights that splashdown crewed, as well as for our Soyuz spacecraft that land in Kazakhstan. We could see the exterior of Dragon Freedom quite clearly in this shot, and it's such a beautiful sight. I personally prefer the capsule when it has some of that charring from atmospheric reentry. It is the signature sign of a capsule that has returned to Earth. Continuing to stand by for our first crew member to egress or exit for Dragon Freedom following their splashdown at 2:57 p.m. Pacific time. Dragon undocked from the International Space Station at 10:05 p.m. Pacific just yesterday, so it was about 17 hours of phasing. And while on board the International Space Station, Crew 9 contributed to 900 hours of science, over 150 research experiments and investigations, making great use of the microgravity lab of the International Space Station, which celebrates 25 years of continuous human presence this November. Looks like we're about to get our first crew member here upon egress of the Dragon spacecraft. So we are standing by for that egress. Outside of Dragon, you do see one of those stretchers. This is the expected procedure, as the crew will be taken to medical facilities following their exit from Dragon. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. As we said before, it is standard procedure for all of our long-duration crew members to receive assistance upon egressing from the spacecraft. We basically help them move off of the recovery deck and into the private medical quarters for their initial consultation with the SpaceX flight surgeon. So we'll see that take place for all 4 of our crew members today. And we are standing by for the next crew member to exit Freedom. பயணத்துக்கு பிறகாக
சரியாக 3:27 மணிக்கு இந்த டிராகன் விண்கலமானது புளோரிடா கடற்கரையில் வந்து சரியாக வந்து தரையிறங்கிருந்துச்சு. அதன் தொடர்ச்சியாக சுற்றியிருந்த கப்பல்கள் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் நாசாவினுடைய கப்பல்கள் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் நேரடியாக அந்த டிராகன் விண்கலத்துக்கு சென்று முதல் கட்ட பணிகள் எல்லாத்தையும் நிறைவு செய்ததுக்கு பிறகாக அங்கிருந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த கப்பலுக்கு பத்திரமாக அந்த விண்கலமானது வந்து எடுத்து செல்லப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். குறிப்பிட்டு 4 வீரர்கள் சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் அலெக்சாண்டர், அதே போல் நிக் ஆகிய 4வரும் வந்து பத்திரமாக தரையிறங்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்த்துருந்தோம். அதன் பிறகாக அந்த விண்கலத்திற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அவர்கள் அந்த தரையிறங்கிறதுக்கு பிறகாக ஒரு 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 சமிக்சை, அதாவது நாங்கள் வந்து பத்திரமான முறையில் வந்து தரையிறங்கிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சமிக்சைகளை வந்து காட்டக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த செப்டம்பர் 29, 2024 அந்த காலகட்டங்களில் அந்த மூடப்பட்ட ஹேட்ச், அந்த கதவானது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகாக தற்போது முதல் முறையாக திறக்கப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். அதன் பிறகாக முதலாவது நபராக நிக் வந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்த்துருந்தோம். அதன் பிறகாக தற்போது புட்ச் அவர்கள் பத்திரமாக வெளியே வந்து அழைத்து வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருக்கோம். 4 வீரர்களில் தற்போது வரைக்கும் 2 வீரர்கள் வந்து வெளியே பத்திரமாக வரக்கூடிய காட்சிகளை பார்த்துருந்தோம். அவர்கள் வந்து வெளியே வந்ததுக்கு பிறகாக அவர்கள் வந்து ஒரு சிரித்த முகத்துடன் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அந்த ஆய்வாளர்களுக்கு வந்து அவர்களுடன் பேசக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். வெளியே அவர்கள் வந்து அழைத்து வரத்துக்கு பிறகாக குறிப்பிட்டு அவர்கள் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வைத்து அவர்களை வந்து அழைத்து செல்லக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்க்குறோம். அதாவது குறிப்பிட்டு இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் புவியீர்ப்பு விசை உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து அந்த புவியீர்ப்பு விசை அதே போல் பல விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால முதலில் அவர்களுக்கு அந்த முதலுதவி வழங்கப்பட்டதுக்கு பிறகாக ஒரு சிறிய காலத்திற்கு பிறகாக அவர்கள் வந்து நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை வந்து மேற்கொள்வார்கள். தற்போது வரைக்குமே வந்து அவர்கள் வந்து வெளியே அழைத்து வரப்பட்டு ஸ்ட்ரக்சரில் அழைத்து செல்லக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்க்குறோம். கிட்டத்தட்ட 17 மணி நேர பயணத்துக்கு பிறகாக பத்திரமாக தற்போது 4வரும் வந்து தரையிறங்கியிருக்காங்க. 2 மட்டும் தற்போது வெளியே வந்து அழைத்து வரப்பட்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக அலெக்சாண்டர் மற்றும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஆகியோர் வந்து அழைத்து வரக்கூடிய அந்த காட்சியில் வந்து பார்க்க இருக்கும். சுனிதா வில்லியம்ஸினுடைய இந்த பயணம் வந்து ஒரு வெற்றிகரமாக நிறைவடைஞ்சிருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர் பிறந்து வளர்ந்த குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜூலானா அந்த மிக முக்கியமான கிராமத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொண்டாட்டமானது வந்து நடைபெறக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். தொடர்ச்சியாக இந்த பயணம் தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பத்திரமாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து தரையிறங்கணும் அப்படின்ட்டு தொடர்ச்சியான அந்த வேண்டுதல்கள் உள்ளிட்ட பூஜைகள் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. தற்போது அந்த நிகழ்வு வெற்றிகரமாக நடந்ததன் பிறகாக 3:27 மணி அளவில் அந்த விண்கலம் பத்திரமாக தரையிறங்கப்பட்டதுக்கு பிறகாக ஒரு மிக முக்கியமான கொண்டாட்டத்தை அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து செய்த அந்த காட்சியில் வந்து பார்த்துருந்தோம். கடந்த காலகட்டங்களில் இதே போல் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று விட்டு மீண்டும் திரும்பியதற்கு பிறகாக இந்தியாவிற்கு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை நேரடியாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் கடந்த காலங்களில் சந்தித்து உரையாடிய அந்த காட்சியெலாம் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம். அன்றைய காலகட்டங்களில் இருந்த அரசாங்கங்கள் அவருக்கு மிக முக்கியமான வரவேற்பை வந்து அளிச்சிருந்தாங்க, பாராட்டத்தையும் வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க. தற்போதும் கூட பிரதமர் மோடி அவர்கள் நேற்றைய தினம் சுனிதா வில்லியம்ஸினுடைய வருகைக்காக காத்திருப்பதாகவும் இந்தியாவிற்கு அவர் எப்போது வர இருக்கிறார் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை வந்து எழுப்பியிருந்தார். இந்த பயணம் தொடர்பான தன்னுடைய வாழ்த்தையை வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க. தற்போது இந்த ஸ்பேஸ் டிராகன் விண்கலமானது பத்திரமாக வந்ததுக்கு பிறகாக 3வது நபராக சுனிதா வில்லியம்ஸ் தற்போது வெளியே அழைத்து வரக்கூடிய காட்சிகளை தற்போது பார்த்து வருகிறோம். She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it. Some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft.
Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. Well, now that Nick, Butch, Sunny, and Alexander are safely back home on Earth and getting checked out by the NASA medical team, we're going to wrap up our live coverage of their return. The Crew 9 mission began a little differently than usual since Butch Wilmore and Sunny Williams were already aboard the space station when Nick Hague and Alexander Gorbanoff arrived on the Crew 9 spacecraft in September. Having arrived as the crew flight test crew for Starliner, Wilmore and Williams were fully incorporated into the space station's Expedition 72 team and began research and other work aboard the station along with the other crew members. Williams commanded the orbiting laboratory for much of the expedition. After a successful liftoff and separation from Falcon 9, Nick and Alexander made a short flight on board Dragon to the International Space Station. Veterans of long-duration space station missions, both Williams and Wilmore conducted spacewalks during their 9 months in space. Like all crews on the station, Crew 9 had the ability to leave at any point had there been an emergency. With their full-duration mission coming to an end, the crew began packing up their personal items for their return to Earth about a week ago and worked through tasks and shared lessons learned with Crew 10 teams as they arrived a few days ago. Their journey home began about 17 hours ago when they closed the forward hatch to Dragon and undocked from the space station at 10:05 p.m. Pacific, 1:05 a.m. Eastern. After 4 successful departure burns and a phasing burn to line up their orbit, Nick, Butch, Sunny, and Alexander rested for a few hours before waking up to prepare for re-entry this morning. We jettisoned Dragon's trunk and performed our final on-orbit maneuver, the approximately 7.5-minute-long deorbit burn, and that occurred at 2:11 p.m. Pacific, 5:11 p.m. Eastern Time. And that sent Dragon on its path home. The spacecraft re-entered the Earth's atmosphere and slowed its descent with successful deployments of 2 drogue parachutes and 4 main parachutes, with the final splashdown occurring off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern. Vessel. And just a little less than an hour following splashdown, we saw Nick, Sunny, Butch, and Alexander make their way out of Dragon and into the recovery ship's medical facilities, safe and sound. Next up, they'll catch a helicopter flight back to shore, where they'll transfer to aircraft that will take them home. The astronauts will take a NASA plane for the short flight back to Houston, where they'll be reunited with family and friends to bring an end to this mission. It's been an honor and a privilege to share their journey with all of you as we continue this new era in human spaceflight. Return today marks the end of the direct handover we executed after successfully launching the Crew 10 mission to the space station just last week on Friday, March 14th. Thank you, as always, for joining us for tonight's coverage of the splashdown of Crew 9. Remember to follow SpaceX on X and NASA online and on social media for updates for the very latest on crew and cargo flights to and from the International Space Station. And we'll continue to share the progress of Nick, Sunny, Butch, and Alexander on social media as they travel back home. We do also have a post-splashdown media briefing coming up at approximately 4:30 p.m. Pacific, 7:30 p.m. Eastern, where leadership will share a final update as we conclude this successful mission. So, from all of us at NASA and SpaceX, welcome home, Crew 9. So long.
கிட்டத்தட்ட 17 மணி நேர அந்த பயணத்துக்கு பிறகாக ஃப்ளோரிடா கடற்கரையில் பத்திரமாக இந்த ஸ்பேஸ் டிராகனானது வந்து தரையிறக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக முதல்கட்ட பணிகளை செய்த நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய அந்த ஆய்வாளர்கள் அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அந்த டிராகன் விண்கலத்தை பத்திரமாக கப்பலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதன் குறிப்பிட்டு சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் அலெக்சாண்டர், அதே போல் நிக் ஆகிய நால்வரும் பத்திரமாக அந்த விண்கலத்திலிருந்து வெளியே வந்து அதாவது அழைத்து வரப்படக்கூடிய அந்த காட்சியில் வந்து பார்த்துருந்தோம். அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த டிராகனுடைய அந்த விண்கலத்தினுடைய அந்த கதவானது கிட்டத்தட்ட கடந்த செப்டம்பர் 29ஆம் தேதி மூடப்பட்டிருந்துச்சு. அதன் பிறகாக தற்போது தான் வந்து அது வந்து திறக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருந்த 4 வீரர்களும் வந்து பத்திரமாக அழைத்து வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். குறிப்பிட்டு இந்த கதவானது கடந்த காலகட்டங்களில் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட சர்வதேச வானிலை ஆய்வு மையத்துக்கு சென்றதுக்கு பிறகாக அந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங் அந்த முறையின் அடிப்படையில் தான் வீரர்கள் வந்து வெளியே சென்றதும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பணிகளை முடித்ததுக்கு மீண்டும் உள்ளே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். அந்த அன்டாக்கிங் முறையானது நேற்றைய தினம் காலை வந்து நடைபெற்றிருந்துச்சு. வீரர்கள் உள்ளே வந்ததுக்கு பிறகாக முதல்கட்ட பணிகள் எல்லாமே வந்து செய்து முடித்ததுக்கு பிறகாக அந்த விஷயங்கள் வந்து கடந்த நேற்றைய தினம் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அதன் பிறகு பயணமானது வந்து தொடங்கி 17 மணி நேர பயணத்துக்கு பிறகாக தற்போது ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இந்த டிராகன் விண்கலமானது வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. கடந்த காலகட்டங்களில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளாகவே வந்து இந்த பயணத்தை முடித்ததுக்கு பிறகாக இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உடனடியாக பூமிக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் கடந்த காலங்களில் படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இந்த முறை 6 மாத கால பயணமானது 9 மாத காலமாக வந்து மாறி இருக்கு. கடந்த காலங்களில் ஒவ்வொரு சுற்றுகளாக ஒவ்வொரு பகுதிகளாக பூமியிலிருந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு செல்லக்கூடிய மக்கள் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ச்சியாக 6 மாத காலகட்டங்கள் இருந்து அங்கே வந்து தங்களுடைய ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்வாங்க. கிட்டத்தட்ட 72 பணிக்குழுக்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் செய்யக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நம்ம கடந்த காலங்களில் பார்த்துருக்கோம். பல்வேறு இடங்களில் வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம். தற்போது இந்த 4 வீரர்கள் பத்திரமாக வந்து தரையிறங்கக்கூடிய நிலையில் அடுத்தடுத்த கட்டமாக அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை, மருத்துவம் சார்ந்த பல்வேறு உதவிகள், பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து செய்யப்படும். அதன் பிறகாக தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து பூமிக்கு வந்ததுக்கு பிறகாக அவர்களுடைய அந்த உடலுடைய தட்பவெப்பம், அதே போல் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் வந்து வழங்கப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய பல்ஸில் தொடங்கி பல்வேறு விஷயங்கள், உடல் இருக்கக்கூடிய தசை மற்றும் எலும்புகளுடைய அந்த நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்குது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக நாசா மற்றும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் அதே போல் மருத்துவர்கள் வந்து கண்காணிப்பாங்க. அதன் பிறகாக அவர்கள் வந்து அந்த சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்து திரும்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வானது வந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் நடக்கும். குறிப்பிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அவர்கள் வந்து அழைத்து செல்லப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து தற்போது பார்த்துருந்தோம். முதல் கட்ட மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகாக அடுத்தடுத்த ஆய்வுகள், அடுத்தடுத்த விஷயங்கள், அதே போல் அந்த நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அடுத்தடுத்த திட்டங்கள் குறித்தான அறிவிப்புகள் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வரும். சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் அலெக்சாண்டர், அதே போல் நிக் ஆகிய 4வரும் ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை நிறைவு செய்து தற்போது பூமிக்கு வந்து திரும்பியிருக்காங்க. அடுத்த கட்ட பணிகளாக நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இணைந்து இந்த பயணம் தொடர்பாக இந்த குறிப்பிட்ட ஃப்ளோரிடாவில் தரையிறங்கப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாக இன்னும் சில மணி நேரங்களில் வந்து அவர்கள் வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து ஒரு மிக முக்கியமான விளக்கத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கான அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த விளக்கத்தின் மூலம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த தரையிறங்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் நடைபெற்றிருந்துச்சு, சுமூகமாக இந்த தரையிறங்கக்கூடிய இந்த விஷயமானது வந்து நடைபெற்றுச்சா உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் வந்து அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம எதிர்பார்த்து காத்திருக்கோம். அதே போல் நாசா வந்து கடந்த காலங்களில் நாசா மட்டுமே வந்து அதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான நபர்களாக இருந்த நிலையில் நாசாவினுடைய அறிவிப்புகள் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அத்தன்டிகேஷனாக வந்து பார்க்கப்படும். இப்போது தனியார் நிறுவனங்களும் வந்து இத்தகைய ஒரு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது தற்போது அவர்கள் என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. குறிப்பிட்டு எலான் மஸ்க் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம், அதே போல் இந்த
ஸ்பேஸ் உள்ளிட்ட விஷயங்களை வந்து தன்னுடைய பங்கை வந்து நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பல்வேறு விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அதில் தற்போது இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அந்த டிராகன் விண்கலமானது வெற்றிகரமாக அனுப்பப்பட்டு மீண்டும் இந்த பணிகள் எல்லாமே முடிந்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் வெற்றிகரமாக பூமிக்கு வந்து திரும்பியிருக்காங்க. அதனால் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த தனியார் நிறுவனங்களுடைய பங்களிப்பானது இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட பல விஷயங்களில் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்க போகிறதில்ல. ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அதே போல் போயிங் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையமானவும் சரி, அதே போல் அஸ்ட்ரானமின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயத்திலும் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் புதிய முயற்சிகளாக பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக நிச்சயமாக இன்னும் சில மணி நேரங்களில் ட்ரம்ப் மற்றும் எலான் மஸ்க் ஆகிய இருவரும் இணைந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கூட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. கடந்த காலங்களில் ஜோ பைடன் ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள், அவர்கள் வந்து சரியாக கையாளாத விஷயங்கள் காரணமாகத்தான் சுனிதா வில்லியம்ஸ் 9 மாத காலம் அங்கே அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டை குறிப்பிட்டு ட்ரம்ப் அவர்களும் எலான் மஸ்க் அவர்களும் வந்து வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஆட்சி வந்ததுக்கு பிறகாக ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட நால்வரை பத்திரமாக பூமிக்கு வந்து அழைத்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து சமீப காலகட்டங்களில் இருவரும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சாதனையாகவும் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகவும் வந்து பார்க்கப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. இந்தியாவில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் பத்திரமாக தரையிறங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நேற்றைய தினத்திலிருந்து தொடர்ச்சியான பூஜைகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளை வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம். தற்போது அந்த ஒரு மிக முக்கியமான பயணமானது சிறப்பான முறையில் வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிற பாதுகாப்பான முறையில் வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நாசாவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து செய்யப்போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்னும் சில மணி நேரங்களில் 2 நிறுவனங்களும் இணைந்தோ அல்லது தனித்தனியாகவோ வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பவோ அல்லது இந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு தொடர்பான விஷயங்களை வந்து விரைவில் வந்து பகிர்ந்து அளிக்க இருக்காங்க. நம்மளுடைய செய்திகளையும் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகனுடைய இந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு, அதே போல் அடுத்தடுத்த கட்டமாக வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நாசா செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத வரக்கூடிய செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம். நன்றி.
அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்திருந்தோம். குறிப்பிட்டு இந்த கதவானது கடந்த காலகட்டங்களில் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட சர்வதேச வானிலை ஆய்வு மையத்துக்கு சென்றதுக்கு பிறகாக அந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங் அந்த முறையின் அடிப்படையில் தான் வீரர்கள் வந்து வெளியே சென்றதும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பணிகளை முடித்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் உள்ளே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். அந்த அன்டாக்கிங் முறையானது நேற்றைய தினம் காலை வந்து நடைபெற்றிருந்துச்சு. வீரர்கள் உள்ளே வந்ததுக்கு பிறகாக முதல் கட்ட பணிகள் எல்லாமே வந்து செய்து முடித்ததுக்கு பிறகாக அந்த விஷயங்கள் வந்து கடந்த நேற்றைய தினம் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அதன் பிறகு பயணமானது வந்து தொடங்கி 17 மணி நேர பயணத்துக்கு பிறகாக தற்போது ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இந்த டிராகன் விண்கலமானது வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. கடந்த காலகட்டங்களில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளாகவே வந்து இந்த பயணத்தை முடித்ததற்கு பிறகாக இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உடனடியாக பூமிக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் கடந்த காலங்களில் படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இந்த முறை 6 மாத கால பயணமானது 9 மாத காலமாக வந்து மாறி இருக்கு. கடந்த காலங்களில் ஒவ்வொரு சுற்றுகளாக ஒவ்வொரு பகுதிகளாக பூமியிலிருந்து அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு செல்லக்கூடிய மக்கள் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ச்சியாக 6 மாத காலகட்டங்கள் இருந்து அங்கே வந்து தங்களுடைய ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்வாங்க. கிட்டத்தட்ட 72 பணிக்குழுக்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் செய்யக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நம்ம கடந்த காலங்களில் பார்த்துருக்கோம். பல்வேறு இடங்களில் வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம். தற்போது இந்த 4 வீரர்கள் பத்திரமாக வந்து தரையிறங்கக்கூடிய நிலையில் அடுத்தடுத்த கட்டமாக அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மருத்துவம் சார்ந்த பல்வேறு உதவிகள் பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து செய்யப்படும். அதன் பிறகாக தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து பூமிக்கு வந்ததுக்கு பிறகாக அவர்களுடைய அந்த உடலுடைய தட்பவெப்பம் அதே போல் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் வந்து வழங்கப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய பல்ஸில் தொடங்கி பல்வேறு விஷயங்கள் உடல் இருக்கக்கூடிய தசை மற்றும் எலும்புகளுடைய அந்த நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்குது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக நாசா மற்றும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் அதே போல் மருத்துவர்கள் வந்து கண்காணிப்பாங்க. அதன் பிறகாக அவர்கள் வந்து அந்த சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்து திரும்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வானது வந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் நடக்கும். குறிப்பிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அவர்கள் வந்து அழைத்து செல்லப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து இப்போது பார்த்திருந்தோம். முதல் கட்ட மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகாக அடுத்தடுத்த ஆய்வுகள் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் அதே போல அந்த நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அடுத்தடுத்த திட்டங்கள் குறித்தான அறிவிப்புகள் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வரும். சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் அலெக்சாண்டர் அதே போல் நிக் ஆகிய 4வரும் ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை நிறைவு செய்து தற்போது பூமிக்கு வந்து திரும்பியிருக்காங்க. அடுத்த கட்ட பணிகளாக நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இணைந்து இந்த பயணம் தொடர்பாக இந்த குறிப்பிட்ட புளோரிடாவில் தரையிறங்கப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாக இன்னும் சில மணி நேரங்களில் வந்து அவர்கள் வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து ஒரு மிக முக்கியமான விளக்கத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கான அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அந்த விளக்கத்தின் மூலம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த தரையிறங்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் நடைபெற்றிருந்துச்சு, சுமூகமாக இந்த தரையிறங்கக்கூடிய இந்த விஷயமானது வந்து நடைபெற்றுச்சா உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் வந்து அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம எதிர்பார்த்து காத்திருக்கோம். அதே போல நாசா வந்து கடந்த காலங்களில் நாசா மட்டுமே வந்து அதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான நபர்களாக இருந்த நிலையில் நாசாவினுடைய அறிவிப்புகள் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அத்தன்டிகேஷனாக வந்து பார்க்கப்படும். இப்போது தனியார் நிறுவனங்களும் வந்து இத்தகைய ஒரு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது தற்போது அவர்கள் என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. குறிப்பிட்டு எலான் மஸ்க் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதே போல் இந்த ஸ்பேஸ் உள்ளிட்ட விஷயங்களை வந்து தன்னுடைய பங்கை வந்து நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பல்வேறு விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருந்தார். அதில் தற்போது இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இந்த டிராகன் விண்கலமானது வெற்றிகரமாக அனுப்பப்பட்டு மீண்டும் அந்த பணிகள் எல்லாமே முடிந்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் வெற்றிகரமாக பூமிக்கு வந்து திரும்பியிருக்காங்க. அதனால் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த தனியார் நிறுவனங்களுடைய பங்களிப்பானது இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட பல விஷயங்களில் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்க போகிறதில்ல. ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அதே போல் போயிங் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையமானவும் சரி அதே போல் அஸ்ட்ரானமின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயத்திலும் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் புதிய முயற்சிகளாக
பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக நிச்சயமாக இன்னும் சில மணி நேரங்களில் ட்ரம்ப் மற்றும் எலான் மஸ்க் ஆகிய இருவரும் இணைந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கூட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. கடந்த காலங்களில் ஜோ பைடன் ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அவர்கள் வந்து சரியாக கையாளாத விஷயங்கள் காரணமாகத்தான் சுனிதா வில்லியம்ஸ் 9 மாத காலம் அங்கே அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டை குறிப்பிட்டு ட்ரம்ப் அவர்களும் எலான் மஸ்க் அவர்களும் வந்து வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஆட்சி வந்ததுக்கு பிறகாக ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட நால்வரை பத்திரமாக பூமிக்கு வந்து அழைத்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து சமீப காலகட்டங்களில் இருவரும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சாதனையாகவும் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகவும் வந்து பார்க்கப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. இந்தியாவில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் பத்திரமாக தரையிறங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நேற்றைய தினத்திலிருந்து தொடர்ச்சியான பூஜைகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளை வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம். தற்போது அந்த ஒரு மிக முக்கியமான பயணமானது சிறப்பான முறையில் வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிற பாதுகாப்பான முறையில் வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நாசாவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்னும் சில மணி நேரங்களில் 2 நிறுவனங்களும் இணைந்தோ அல்லது தனித்தனியாகவோ வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்போ அல்லது இந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு தொடர்பான விஷயங்களை வந்து விரைவில் வந்து பகிர்ந்து அளிக்க இருக்காங்க. நம்மளுடைய செய்தியிலையும் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகனுடைய இந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு அதே போல் அடுத்தடுத்த கட்டமாக வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நாசா செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத வரக்கூடிய செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம். நன்றி. பத்திரமாக அந்த விண்கலத்திலிருந்து வெளியே வந்து அதாவது அழைத்து வரப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகள் வந்து பார்த்துருந்தோம்.
இந்த அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த டிராகனுடைய அந்த விண்கலத்தினுடைய அந்த கதவானது கிட்டத்தட்ட கடந்த செப்டம்பர் 29ஆம் தேதி மூடப்பட்டிருந்துச்சு. அதன் பிறகு தற்போது தான் அது திறக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருந்த 4 வீரர்களும் பத்திரமாக அழைத்து வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்த்திருந்தோம். குறிப்பிட்டு இந்த கதவானது கடந்த காலகட்டங்களில் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட சர்வதேச வானிலை ஆய்வு மையத்துக்கு சென்றதுக்கு பிறகாக அந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங் அந்த முறையின் அடிப்படையில் தான் வீரர்கள் வெளியே சென்றதும் அதே போல அங்க இருக்கக்கூடிய பணிகளை முடித்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் உள்ளே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்த்திருந்தோம். அந்த அன்டாக்கிங் முறையானது நேற்றைய தினம் காலை நடைபெற்றிருந்துச்சு. வீரர்கள் உள்ளே வந்ததுக்கு பிறகாக முதல் கட்ட பணிகள் எல்லாமே செய்து முடித்ததுக்கு பிறகாக அந்த விஷயங்கள் கடந்த நேற்றைய தினம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதன் பிறகு பயணமானது தொடங்கி 17 மணி நேர பயணத்துக்கு பிறகாக தற்போது ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இந்த டிராகன் விண்கலமானது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. கடந்த காலகட்டங்களில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளாகவே இந்த பயணத்தை முடித்ததுக்கு பிறகாக இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உடனடியாக பூமிக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் கடந்த காலங்களில் படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இந்த முறை 6 மாத கால பயணமானது 9 மாத காலமாக மாறி இருக்கு. கடந்த காலங்களில் ஒவ்வொரு சுற்றுகளாக ஒவ்வொரு பகுதிகளாக பூமியிலிருந்து அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு செல்லக்கூடிய மக்கள் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ச்சியாக 6 மாத காலகட்டங்கள் இருந்து அங்கே தங்களுடைய ஆய்வுகள் மேற்கொள்வாங்க. கிட்டத்தட்ட 72 பணிக்குழுக்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளை அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் செய்யக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நம்ம கடந்த காலங்களில் பார்த்துருக்கோம். பல்வேறு இடங்களில் நம்ம என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம். தற்போது இந்த 4 வீரர்கள் பத்திரமாக தரையிறங்கக்கூடிய நிலையில் அடுத்தடுத்த கட்டமாக அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை, மருத்துவம் சார்ந்த பல்வேறு உதவிகள், பல்வேறு விஷயங்கள் செய்யப்படும். அதன் பிறகாக தொடர்ந்து அவர்கள் பூமிக்கு வந்ததுக்கு பிறகாக அவர்களுடைய அந்த உடலுடைய தட்பவெப்பம், அதே போல அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் வழங்கப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய பல்ஸ்ல தொடங்கி பல்வேறு விஷயங்கள், உடல் இருக்கக்கூடிய தசை மற்றும் எலும்புகளுடைய அந்த நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்குது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக நாசா மற்றும் அங்க இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் அதே போல மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பாங்க. அதன் பிறகாக அவர்கள் அந்த சாதாரண வாழ்க்கைக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வானது அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் நடக்கும். குறிப்பிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அவர்கள் அழைத்து செல்லப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகளை இப்போது பார்த்திருந்தோம். முதல் கட்ட மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகாக அடுத்தடுத்த ஆய்வுகள், அடுத்தடுத்த விஷயங்கள், அதே போல அந்த நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அடுத்தடுத்த திட்டங்கள் குறித்தான அறிவிப்புகள் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வரும். சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் அலெக்சாண்டர், அதே போல நிக் ஆகிய 4வரும் ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை நிறைவு செய்து தற்போது பூமிக்கு திரும்பியிருக்காங்க. அடுத்த கட்ட பணிகளாக நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இணைந்து இந்த பயணம் தொடர்பாக இந்த குறிப்பிட்ட புளோரிடாவில் தரையிறங்கப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாக இன்னும் சில மணி நேரங்களில் அவர்கள் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து ஒரு மிக முக்கியமான விளக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கான அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அந்த விளக்கத்தின் மூலம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இந்த தரையிறங்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் நடைபெற்றிருந்துச்சு, சுமூகமாக இந்த தரையிறங்கக்கூடிய இந்த விஷயமானது நடைபெற்றுச்சா உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நம்ம எதிர்பார்த்து காத்திருக்கோம். அதே போல நாசா கடந்த காலங்களில் நாசா மட்டுமே அதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான நபர்களாக இருந்த நிலையில நாசாவினுடைய அறிவிப்புகள் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா அத்தன்டிகேஷனா பார்க்கப்படும். இப்போது தனியார் நிறுவனங்களும் இத்தகைய ஒரு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு விஷயத்தை பண்றாங்க. அப்படிங்கும்போது தற்போது அவர்கள் என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு. குறிப்பிட்டு எலான் மஸ்க் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதே போல இந்த ஸ்பேஸ் உள்ளிட்ட விஷயங்களை தன்னுடைய பங்கை நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பல்வேறு விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுல தற்போது இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இந்த டிராகன் விண்கலமானது வெற்றிகரமாக அனுப்பப்பட்டு மீண்டும் அந்த பணிகள் எல்லாமே முடிந்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் வெற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்பி இருக்காங்க. அதனால இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த தனியார் நிறுவனங்களுடைய பங்களிப்பானது இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள்ல ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்க போறதில்லை. ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அதே போல போயிங் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையமானவும் சரி அதே போல
அஸ்ட்ரானமின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயத்திலும் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் புதிய முயற்சிகளாக பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக நிச்சயமாக இன்னும் சில மணி நேரங்களில் ட்ரம்ப் மற்றும் எலான் மஸ்க் ஆகிய இருவரும் இணைந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கூட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. கடந்த காலங்களில் ஜோ பைடன் ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அவர்கள் வந்து சரியாக கையாளாத விஷயங்கள் காரணமாகத்தான் சுனிதா வில்லியம்ஸ் 9 மாத காலம் அங்கே அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டை குறிப்பிட்டு ட்ரம்ப் அவர்களும் எலான் மஸ்க் அவர்களும் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஆட்சி வந்ததுக்கு பிறகாக ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட நால்வரை பத்திரமாக பூமிக்கு வந்து அழைத்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து சமீப காலகட்டங்களில் இருவரும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சாதனையாகவும் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகவும் வந்து பார்க்கப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. இந்தியாவில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் பத்திரமாக தரையிறங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நேற்றைய தினத்திலிருந்து தொடர்ச்சியான பூஜைகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளை வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம். தற்போது அந்த ஒரு மிக முக்கியமான பயணமானது சிறப்பான முறையில் வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிற பாதுகாப்பான முறையில் வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நாசாவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்னும் சில மணி நேரங்களில் 2 நிறுவனங்களும் இணைந்தோ அல்லது தனித்தனியாகவோ வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்போ அல்லது இந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு தொடர்பான விஷயங்களை வந்து விரைவில் வந்து பகிர்ந்து அளிக்க இருக்காங்க. நம்மளுடைய செய்தியிலையும் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகனுடைய இந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு அதே போல் அடுத்தடுத்த கட்டமாக வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நாசா செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத வரக்கூடிய செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம். நன்றி.
புட்ச், அலெக்சாண்டர் அதே போல் நிக் ஆகிய நால்வரும் பத்திரமாக அந்த விண்கலத்திலிருந்து வெளியே வந்து அதாவது அழைத்து வரப்படக்கூடிய அந்த காட்சியில் வந்து பார்த்துருந்தோம். இந்த அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த டிராகனுடைய அந்த விண்கலத்தினுடைய அந்த கதவானது கிட்டத்தட்ட கடந்த செப்டம்பர் 29 மூடப்பட்டிருந்துச்சு. அதன் பிறகாக தற்போது தான் வந்து அது வந்து திறக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருந்த 4 வீரர்களும் வந்து பத்திரமாக அழைத்து வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். குறிப்பிட்டு இந்த கதவானது கடந்த காலகட்டங்களில் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட சர்வதேச வானிலை ஆய்வு மையத்துக்கு சென்றதுக்கு பிறகாக அந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங் அந்த முறையின் அடிப்படையில் தான் வீரர்கள் வந்து வெளியே சென்றதும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பணிகளை முடித்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் உள்ளே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். அந்த அன்டாக்கிங் முறையானது நேற்றைய தினம் காலை வந்து நடைபெற்றிருந்துச்சு. வீரர்கள் உள்ளே வந்ததுக்கு பிறகாக முதல் கட்ட பணிகள் எல்லாமே வந்து செய்து முடித்ததுக்கு பிறகாக அந்த விஷயங்கள் வந்து கடந்த நேற்றைய தினம் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அதன் பிறகு பயணமானது வந்து தொடங்கி 17 மணி நேர பயணத்துக்கு பிறகாக தற்போது ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இந்த டிராகன் விண்கலமானது வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. கடந்த காலகட்டங்களில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளாகவே வந்து இந்த பயணத்தை முடித்ததற்கு பிறகாக இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உடனடியாக பூமிக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் கடந்த காலங்களில் படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இந்த முறை 6 மாத கால பயணமானது 9 மாத காலமாக வந்து மாறி இருக்கு. கடந்த காலங்களில் ஒவ்வொரு சுற்றுகளாக ஒவ்வொரு பகுதிகளாக பூமியிலிருந்து அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு செல்லக்கூடிய மக்கள் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ச்சியாக 6 மாத காலகட்டங்கள் இருந்து அங்கே வந்து தங்களுடைய ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்வாங்க. கிட்டத்தட்ட 72 பணிக்குழுக்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் செய்யக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நம்ம கடந்த காலங்களில் பார்த்துருக்கோம். பல்வேறு இடங்களில் வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம். தற்போது இந்த 4 வீரர்கள் பத்திரமாக வந்து தரையிறங்கக்கூடிய நிலையில் அடுத்தடுத்த கட்டமாக அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை, மருத்துவம் சார்ந்த பல்வேறு உதவிகள், பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து செய்யப்படும். அதன் பிறகாக தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து பூமிக்கு வந்ததுக்கு பிறகாக அவர்களுடைய அந்த உடலுடைய தட்பவெப்பம், அதே போல் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் வந்து வழங்கப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய பல்ஸில் தொடங்கி பல்வேறு விஷயங்கள், உடல் இருக்கக்கூடிய தசை மற்றும் எலும்புகளுடைய அந்த நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்குது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக நாசா மற்றும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் அதே போல் மருத்துவர்கள் வந்து கண்காணிப்பாங்க. அதன் பிறகாக அவர்கள் வந்து அந்த சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்து திரும்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வானது வந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் நடக்கும். குறிப்பிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அவர்கள் வந்து அழைத்து செல்லப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து இப்போது பார்த்திருந்தோம். முதல் கட்ட மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகாக அடுத்தடுத்த ஆய்வுகள், அடுத்தடுத்த விஷயங்கள், அதே போல அந்த நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அடுத்தடுத்த திட்டங்கள் குறித்தான அறிவிப்புகள் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வரும். சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் அலெக்சாண்டர் அதே போல் நிக் ஆகிய நால்வரும் ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை நிறைவு செய்து தற்போது பூமிக்கு வந்து திரும்பியிருக்காங்க. அடுத்த கட்ட பணிகளாக நாசா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இணைந்து இந்த பயணம் தொடர்பாக இந்த குறிப்பிட்ட புளோரிடாவில் தரையிறங்கப்பட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாக இன்னும் சில மணி நேரங்களில் வந்து அவர்கள் வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து ஒரு மிக முக்கியமான விளக்கத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கான அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அந்த விளக்கத்தின் மூலம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த தரையிறங்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் நடைபெற்றிருந்துச்சு, சுமூகமாக இந்த தரையிறங்கக்கூடிய இந்த விஷயமானது வந்து நடைபெற்றுச்சா உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் வந்து அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம எதிர்பார்த்து காத்திருக்கோம். அதே போல நாசா வந்து கடந்த காலங்களில் நாசா மட்டுமே வந்து அதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான நபர்களாக இருந்த நிலையில் நாசாவினுடைய அறிவிப்புகள் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அத்தன்டிகேஷனாக வந்து பார்க்கப்படும். இப்போது தனியார் நிறுவனங்களும் வந்து இத்தகைய ஒரு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும்போது தற்போது அவர்கள் என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. குறிப்பிட்டு எலான் மஸ்க் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம் அதே போல் இந்த ஸ்பேஸ் உள்ளிட்ட விஷயங்களை வந்து தன்னுடைய பங்கை வந்து நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பல்வேறு விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருந்தார். அதில் தற்போது இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இந்த டிராகன் விண்கலமானது வெற்றிகரமாக அனுப்பப்பட்டு மீண்டும் இந்த பணிகள் எல்லாமே முடிந்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் வெற்றிகரமாக பூமிக்கு வந்து திரும்பியிருக்காங்க. அதனால் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த தனியார் நிறுவனங்களுடைய பங்களிப்பானது இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட பல விஷயங்களில் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக
இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்க போகிறதில்ல. ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அதே போல் போயிங் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையமானவும் சரி, அதே போல் அஸ்ட்ரானமின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயத்திலும் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் புதிய முயற்சிகளாக பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக நிச்சயமாக இன்னும் சில மணி நேரங்களில் ட்ரம்ப் மற்றும் எலான் மஸ்க் ஆகிய இருவரும் இணைந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு கூட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. கடந்த காலங்களில் ஜோ பைடன் ஆட்சி காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள், அவர்கள் வந்து சரியாக கையாளாத விஷயங்கள் காரணமாகத்தான் சுனிதா வில்லியம்ஸ் 9 மாத காலம் அங்கே அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டை குறிப்பிட்டு ட்ரம்ப் அவர்களும் எலான் மஸ்க் அவர்களும் வந்து வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஆட்சி வந்ததுக்கு பிறகாக ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட நால்வரை பத்திரமாக பூமிக்கு வந்து அழைத்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து சமீப காலகட்டங்களில் இருவரும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அது வந்து ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சாதனையாகவும் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகவும் வந்து பார்க்கப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. இந்தியாவில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் பத்திரமாக தரையிறங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நேற்றைய தினத்திலிருந்து தொடர்ச்சியான பூஜைகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளை வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம். தற்போது அந்த ஒரு மிக முக்கியமான பயணமானது சிறப்பான முறையில் வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிற பாதுகாப்பான முறையில் வந்து நிறைவு பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நாசாவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன்னும் சில மணி நேரங்களில் 2 நிறுவனங்களும் இணைந்தோ அல்லது தனித்தனியாகவோ வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்போ அல்லது இந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு தொடர்பான விஷயங்களை வந்து விரைவில் வந்து பகிர்ந்து அளிக்க இருக்காங்க. நம்மளுடைய செய்திகளையும் இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகனுடைய இந்த தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு, அதே போல் அடுத்தடுத்த கட்டமாக வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நாசா செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத வரக்கூடிய செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம். நன்றி.
புட்ச், அலெக்சாண்டர் அதே போல் நிக் ஆகிய 4வரும் பத்திரமாக அந்த விண்கலத்திலிருந்து வெளியே வந்து அதாவது அழைத்து வரப்படக்கூடிய அந்த காட்சியில் வந்து பார்த்துருந்தோம். அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸினுடைய அந்த டிராகனுடைய அந்த விண்கலத்தினுடைய அந்த கதவானது கிட்டத்தட்ட கடந்த செப்டம்பர் 29ஆம் தேதி மூடப்பட்டிருந்துச்சு. அதன் பிறகு தற்போது தான் வந்து அது வந்து திறக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருந்த 4 வீரர்களும் வந்து பத்திரமாக அழைத்து வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். குறிப்பிட்டு இந்த கதவானது கடந்த காலகட்டங்களில் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கூட சர்வதேச வானிலை ஆய்வு மையத்துக்கு சென்றதுக்கு பிறகாக அந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங் அந்த முறையின் அடிப்படையில் தான் வீரர்கள் வந்து வெளியே சென்றதும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பணிகளை முடித்ததுக்கு பிறகாக மீண்டும் உள்ளே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து பார்த்துருந்தோம். அந்த அன்டாக்கிங் முறையானது நேற்றைய தினம் காலை வந்து நடைபெற்றிருந்துச்சு. வீரர்கள் உள்ளே வந்ததுக்கு பிறகாக முதல் கட்ட பணிகள் எல்லாமே வந்து செய்து முடித்ததுக்கு பிறகாக அந்த விஷயங்கள் வந்து கடந்த நேற்றைய தினம் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அதன் பிறகு பயணமானது வந்து தொடங்கி 17 மணி நேர பயணத்துக்கு பிறகாக தற்போது ஒரு மிக முக்கியமான பயணத்தை இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இந்த டிராகன் விண்கலமானது வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. கடந்த காலகட்டங்களில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளாகவே வந்து இந்த பயணத்தை முடித்ததுக்கு பிறகாக இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உடனடியாக பூமிக்கு திரும்பக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் கடந்த காலங்களில் படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இந்த முறை 6 மாத கால பயணமானது 9 மாத காலமாக வந்து மாறி இருக்கு. கடந்த காலங்களில் ஒவ்வொரு சுற்றுகளாக ஒவ்வொரு பகுதிகளாக பூமியிலிருந்து அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு செல்லக்கூடிய மக்கள் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ச்சியாக 6 மாத காலகட்டங்கள் இருந்து அங்கே வந்து தங்களுடைய ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொள்வாங்க. கிட்டத்தட்ட 72 பணிக்குழுக்கள் தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் செய்யக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து நம்ம கடந்த காலங்களில் பார்த்துருக்கோம். பல்வேறு இடங்களில் வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம். தற்போது இந்த 4 வீரர்கள் பத்திரமாக வந்து தரையிறங்கக்கூடிய நிலையில் அடுத்தடுத்த கட்டமாக அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை, மருத்துவம் சார்ந்த பல்வேறு உதவிகள், பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து செய்யப்படும். அதன் பிறகாக தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து பூமிக்கு வந்ததுக்கு பிறகாக அவர்களுடைய அந்த உடலுடைய தட்பவெப்பம் அதே போல் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் வந்து வழங்கப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய பல்ஸில் தொடங்கி பல்வேறு விஷயங்கள் உடல் இருக்கக்கூடிய தசை மற்றும் எலும்புகளுடைய அந்த நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்குது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக நாசா மற்றும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் அதே போல் மருத்துவர்கள் வந்து கண்காணிப்பாங்க. அதன் பிறகாக அவர்கள் வந்து அந்த சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்து திரும்பக்கூடிய அந்த நிகழ்வானது வந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் நடக்கும். குறிப்பிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அவர்கள் வந்து அழைத்து செல்லப்படக்கூடிய அந்த காட்சிகளை வந்து இப்போது பார்த்திருந்தோம். முதல் கட்ட மருத்துவ